bless you so much. As Kabarak, naomba wote waje as my MC utanisaidia wachache wasimame upande hule. The Kabarak be in front and the other the IC wakae side ingine as we are bringing group per group in front for a picture. Oh, thank you. I want to ask that one of you who has a message from the Chancellor, I'll give him a chance to read his condolences. Thereafter, we'll have a prayer. Then we have the next group coming up front, please. You can just come over and read, please. Naomba mkutano uweze kutulia ili tuweze kuendelea na program. Naomba kwa heshima uweze kusoma the condolences from the Chancellor. Waombolezaji wote na wasalimu wa mjambo. Kwa majina mimi naitwa Cleophas Mochoge. I come from Kabarak University. Tumekuja kuomboleza mwanafunzi wetu ambaye amelala, Sami Kenyanya. Wazazi tunaomboleza nanyi, tumesema pole, na kwa ufupi naenda kusoma barua ya condolence from our Vice Chancellor and also the Dean of the school. So nasoma jinsi ilivyo. I am saddened to learn of the passing on of Mr. Sami Kenyanya Omweri. I may never fathom how painful this loss is for the entire family. On behalf of Kabarak University family, the School of Science, Engineering and Technology, members of staff, students, and on my own behalf, I extend to you, the family, deep and heartfelt condolences on the loss of Mr. Kenyanya Samuel. My sincere sympathy is the members of the family, and hope that the Lord brings you and your family the much needed comfort and peace during this sad time. Kindly note that you are in our thoughts and we are praying for you and the family. May his soul rest in peace. Amen. So this is a message from the Vice Chancellor and also the School of Science, Engineering and Technology. Thank you. Thank you for that wonderful reading from the Chancellor. Ningeomba mfanye mkono hivi tafadhali wana Kabarak. Thank you. Muringa School tafadhali kwa haraka. Muringa, they are not there. Kisii School tafadhali. The Kisii School Fraternity tuje mbele. Kisii School Fraternity tuje mbele kwa haraka tafadhali. I want to believe. Thank you, because wana la kusoma wao, they have presented themselves here. Ningependa mtusalute ama msalute umati wote tafadhali wana Kisii School Fraternity. May God bless you so much. I'll ask now the IC Grace Academy. The AIC Grace Academy. In a very special way, tafadhali ningeomba msimame mbele pia. Good afternoon. Good afternoon. On behalf of the classmates, the former classmates of Sami Kenyanya from AIC Grace Academy, we'd love to pass our deepest condolences to the family, poleni sana, and even to the friends, the extended family, and everyone who's here who had time to experience Sami. He had an amazing heart, and that's what we are going to remember him for. Sami was an amazing person, and he has left an indelible mark in our hearts, one that will never be forgotten. And so we just want to appreciate all the moments that we had to know him. And we pray that everyone else will have the heart that Sami has
to be able to have friends peacefully and to make peace with everyone. I feel like that is an amazing thing. God bless you all, and may his soul rest in peace. Thank you. May God bless you too. The kisses, the AIC Grace Academy. To salute tafadhali. May God bless you so much. The Set Green Fraternity. Kwa haraka tafadhali. We had an opportunity to share moments with Sami Kenyanya since he enrolled at Green Hill at 2011. We are deeply sorry for this loss, and we pray that God may comfort. It is a pain to all of us. We remember him for his vibrant energy, his warm smile, and how he used to make friends with everyone. So as the Set Green Hill, we say we are deeply sorry, and we pray that the Lord who comforts, may he comfort you, and may he continue to comfort you. Thank you. Thank you. May God bless you. We salute as we sit. Thank you. Allow me bring the last group, the Kisii Town group, that I had a program just last week led by Mheshimiwa Karen tafadhali. That group from Kisii Town, naomba msimame kwa haraka. There is a group ambayo ilikuwa Kisii Town, ambayo ilikuwa imefanya some chango to this family. I want to ask in a very special way that group to come up front to have a photo, then we continue with the program, please. Kwa sababu Karen ameniambia wako engaged, we'll just move ahead. Thank you. In a very special way, under your permission, sir, our Deputy Governor, now allow me move to the next program where I want to recognize the following members to come up front just for a picture as we go ahead. My co-MC, I'll ask that immediately I give you a chance to do the first as you know well what we need to do in a very special way, na kuomba ufanye hilo kwa haraka tafadhali. The first group that we want to recognize to come in front here so that you take a photo is Chikora to Jim, as they are on the program, and will be followed by the uncles and aunties to Jim. So Chikora to Jim, kindly come in front and take a photo. Koreras, wherever you are, please, we ask that moche wangoiga asevichayoka. Yes, naona wanasimama. Naomba mje kwa haraka tafadhali. Chikorera chionsi pi chia Mheshimiwa Jim. Vuna my MC atavire inchubosia, just a picture as uncles and aunties to Mr. Honorable Jim. Mnaendelea kuja kwa haraka. Thank you. Ningependa cameraman mtusaidie kupiga picha, mkimaliza tupe ishara kwa haraka ili kikosi kingine. Uncles and aunties, you should be here tafadhali. If you are an uncle or an auntie to Mheshimiwa Jim, ningependa uje usimame hapa tafadhali. Pasa. Madam. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru tena kwa mchana wa leo. Ni asanti kwa umbali ambao umetuleta. Tunakushukuru kwa yote ambayo yametendeka, na tunaomba uweze kusimama na hii familia na uendelee kuifariji kwa njia ya kipekee. Tunajua ya kwamba wewe ndio umemuita mtoto wetu na yu katika mahali pema. Ni ombi letu katika jina Yesu Kristo ya Bwana mwombezi wetu. Amen. Thank you, the Chikoreras. May God bless you so much. MC ulisema uncles and aunties. Yes, bakuna waisemoke ama nabangina igobono nchuango gocha kurunga mwensi abaisemoke nabangina moke no nyankuru bongina rome abaisemoke na no yes. Aunkurunga. Thank you. As they are consulting, I want to ask that uncles and aunties from both sides
mje kwa haraka because mtubuga tinsa chilichochi kotayanga uncles and aunties to first lady to mheshimiwa to come and for mheshimiwa himself to come. Tafadhali naomba from both sides you just come up front. Kwa haraka uncles and aunties tafadhali. If there are two of them, they can represent them as brothers and sisters to mheshimiwa. You get prepared. Brothers and sisters to mheshimiwa Jim, get prepared immediately after our uncles and the aunties wanapata picha. My dear uncles, tusonge pale tafadhali. Yes. Karibu sana, karibu sana. Nagera nyarekane baba bange mono because of you. Emiaka yabo na bora nyerenga ya elile. Thank you. Yes. May God bless you so much. Thank you. Uncle, brothers and sisters, endelea kusimama tafadhali. Twegene tusabe. Omochenu mwanju tatanya sae twakwere nerwia seke kyo moto ete to tutali guwakanira kende. Mbia mona sae onsi agenderete asomo chokoro ito. Genderera kolemia abaigwa bana babo ne kenyoro kwa ujumla kiagerekeranye kene keroro mono ntoko nyara bateba nga pole ayebwe katata nayo molemia ogendere kolende nkeye obaga tachinga kichobo kendu na mono obalende goetera samarwire mbali agekora chinga kichi ne chinga kichinkong onsi na biyonsi tiyo bebunoga netia samagi maito goetera sobuye bwo mwana Yesu Kristo mabolio ito. Amen. Thank you. I said brothers and sisters, nisaidie kwa MC pale. Nilisema brothers and sisters to mheshimiwa Jim. Tafadhali mko wapi? Brothers and sisters to mheshimiwa Jim. Vamuraba mwabo na baisika mwabo mheshimiwa Jim. I want to request in a very humble way, just come up front. Amuraje kona bwango nchwango bwango. Baka baisike ba mwabo bonsi abamwabo Jim nchugocha. Brothers and sisters. Abamuraba mwabo na baisike ba mwabo nchugocha mwezi. Thank you. My MC, as they are coming, I want to request that the in-laws to get ready. The in-laws to mheshimiwa Jim to get ready. Yes. The in-laws to mheshimiwa Jim, get ready. 1, 2. My cameraman, you can just take a picture immediately. You just signal me as they have a word of prayer. Thank you. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu ishie juu mbinguni, tena tumekuja mbele zako kutoa shukrani zetu kwako kwa sababu umekuwa mwema kwetu tangu asubuhi mpaka wakati huu. Naomba ya kwamba ufariji familia kwa sababu wewe ni mfariji wa ukweli. Tutakapokuwa hapa uwe ukituongoza katika kila jambo, ndio maombi yetu katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Amen. May God bless you. May God bless you. Say ogocha kwa ino higa. We said early that the in-laws to mheshimiwa Jim. Of course, I know of Brother Wilson. Yes. Ondieki, who is a brother to Madam, the First Lady to mheshimiwa, that is Madam Florence. I want to ask that you come up front for a picture. Immediately behind them, I want to ask Chisemo, or those who married from the same family. I want to ask that to be prepared. You follow the in-laws. Yes, tusonge huko mheshimiwa. Madam Rose, tusonge pale. Thank you. Tukuje kwa haraka, naona ni wengi. Amen. Nabugamu abo uruboge turengera bogocherania. Uruboge turengera bogocherania. Thank you. Turenge family. We may not have Boge Turengi family, as mheshimiwa has said, just come. na Matunwa family. All those members who came from Matunwa.
Thank you. I can see you came in large numbers. Please come, all of you, as we have a picture. Wonderful Father. Of course, tukuje kwa haraka. As they are coming, I still recognize the presence of our Deputy Governor, Mheshimiwa Honorable Abebo. Feel most welcome and we love you so much. Of course, we have other honorables. As I'm waiting, Kai, please, of course, as we have honorables, our leaders from Kisii County, I'm aware that you are here. Feel most welcome na tunawapenda sana. The County Secretary, Mr. Enos Osoro, I know you are here. May God bless you for coming here. And the Chair Welfare, the Honorable Jeremiah, I know you are within. Mungu azidi kuwabariki wanapoendelea kujipanga. All leaders feel most welcome, led by our Deputy Governor, Mheshimiwa Abebo. Thank you. Songa mbele Mheshimiwa Wilson. Thank you bana Master of Ceremony. Vali mwezi mwacha. Mule na maoka ino tusalimiane kwa hewa hivi. God good. And all the time. That's good. Mimi ni Wilson Ondieki, ndugu mkubwa wa Florence. Kwa hivyo huyu mtoto ambaye ametuacha Sami no moigwone na baigwa imomanye tabantu baigwana ine na barabumbarabi tayabange na rome igomo to umiete manongo ngina rome Shemech Chim Abatabaka, you have shown us extreme love. You have always previously done naende naonye kerotoko nyoranga tobga toba kongo. We have never known Chim as an outsider. He is part of us. That's why abantu bacha abange na abantu bayitokoro nyari bali tuabaira ne irimbu ya mono esogo tobgatesia naende togendere noba mubwo nabana gukogania nga nto kwana kende gekagara nkwana nchare tata acharu ogosaba Joseph Ogega. Asanti. Tangu mtoto afe tumelia, tumeomboleza, tumejisumbua na kumuuliza Mungu maswali yote, kumuuliza kwa nini haya yakatendeka na kwa nini ukayaruhusu haya. Lakini kazi ya Mungu haina walakini wowote. Bali unaenda. Na tangu awali vile tulikuwa tumesema, Mungu alituumba wakakini shauri ya dhambi. Ndio vifo vinatokea kila mahali. Na Mungu aliwekea kila mmoja wetu mipaka ambayo hatafuka. Kwa hivyo mchuku wetu Sami, hii ndiye ilikuwa na akaona ni vyema akaruhusu apumzike. Amen. Kwa hivyo tunaomba Mungu wetu aendelee kufariji jamii, ndugu na marafiki na dada zake, wazazi na wote wa eneo hili. Mumefanya kazi mzuri na kubwa sana. Kabla sijaomba, hebu Thank you. Okay. Tuombe tafadhali. Tuombe. Baba na Mungu wetu ishie mahali pa juu. Tumekongana hapa kwa ajili ya ndugu yetu
ambaye ni mtoto wetu, ni mjukuu wetu kwa kulala kwake. Tumeshuhudia kuwa akina mipaka. Ulete faraja katika jamii. Mungu wetu, wewe ndio mfariji mwema. Kila mmoja ambaye alikuja hapa atakaporejea mahali alikotoka, uende na kila mmoja wetu wakati tutakapotamatisha harusi yake ya mwisho huyu mtoto wetu. Tuomba tukiamini kuwa umetusikia na utaendelea kuwa hapa. Ni kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi tumeomba. Amen. Thank you. Naomba tuchukue muda mchache mno kwa sababu wakati umeenda sana. Nilisema the Chisemo, are you here? Chisemo as they are coming, cousins to Jim, mujipange nyuma ya Chisemo. There is one in the United States. He has sent a condolence message. Right. That one with he has sent a condolence message. Right. That one with the condolence message, kindly come. Please, I want to ask that to come up front. Then immediately I want to see the cousins to Mheshimiwa Jim. This is a message korwa ase semo ya Jim okorokunga Lobson Momanyi igakale states omong no ye no ara Rose, can you come? So that by many message koru. Igantomera direct, let me read. To Honorable Jim Kenyanya Semo and the in-law Florence Kenyanya and the entire Kenyanya family. Kindly accept my sincere condolences for losing your son and our son Sammy Omweri Kenyanya, who passed on abruptly. So got us as a shock, as a family with lots of these few words. He loved people and related well with people. Just but to mention to all, Seymour Robinson, husband to Rose. Thank you. Tuamini tuombe. Baba, ni kweli kwamba tuko hapa kwa sababu kwamba yote tutatimiza kwa familia ya huyu Sami ambaye ni ametuaja. Endelea kufariji na Florence ili kwamba wapate nguvu, kwa sababu tunajua kwamba ile asubuhi njema sote tutaamini Yesu atatufuta majonzi. Ni kwa hayo machache. Amen, amen, amen. Naomba as cousins wanakuja, cousins to Jim and nephews abaigwa to Jim, mukijipanga kujeni tafadhali hapa mbele ninapoendelea kuzungumza. The Iringa Church Choir, tafadhali naomba msogea hapa karibu. Iringa Church Choir mpo? Ngai moranga na rora maoko manyangamoro. Iringa. Alright, simameni hapa kando kwa haraka. Cousins to Jim. Cousins to Mheshimiwa Jim tafadhali. Plus the nephews. Aba iwa bwana wako ku nephews ya msi. Eba. Cousins yake kusinga ki. Cousin. Wanonyege chiko kekoro ku kijiko. Echi cousin. Chikasi nike kusi.
Kazi tafadhali, pamoja na nephews, tunaomba msimame hapa kwa haraka. As the Iringa Church Choir mnaendelea kujipanga kando yangu tafadhali. Cousins tuje mbele, cousins tuje mbele as the nephews wanaendelea kusubiria hapa kwa dakika. Cousins wekereni abosio. Be up front please. Amo chinefyo tigachibera magaiga mba kirwamo. Kwa haraka tafadhali. Haraka. Onye kule kasi ni buneka gocha igaiteka. Thank you. Cameraman, I think you can take those pictures in as you are trained, because I can't tell you the better you can do. Mulisi sabera ngo chikasin. Tema korumo no yoko mnyoka gocha late mokune bicha ta chaira na busa. Ego, thank you. Tatanya sai bwoko nene nensengia na twatenenira iga una chikasi ni chamwa abo chim sai tonto watikende nayo bure muremi bwo kumya twamuletira sole ne familia yengima na intu na chikasi ni twachira asenge cyo kumutuge kasinge chinganeje iganya sai wanja kwacho koreke kurwona kogendelea asiriteso kusomobolieto. Amen. Thank you. Nephews tusonge mbele as you salute cousins. Simokia moka ya cousins simoko nyakwenda. May God bless you so much. Nephews tusonge mbele tafadhali. As nephews wanaendelea kusonga mbele, kwaya tuendelee kujipanga tafadhali. Mwenye anaweka wimbo kwenye mitambo pale, ningeomba kwa heshima uweze kutembea pale ili wakimaliza tuweze kupata wimbo kwa haraka. Kwa sababu ilifanywe tuweze kuondoka tafadhali. Mame na wale bachaiga na wale kuja kuomboleza hapa, sote tumeonyesha kwamba huyu kasini yetu aliyekuwa amelala ni ishara ya kwamba hata sisi tukue na imani ya kwamba siku moja ile asubuhi njema tutakutana. Kwa hivyo tumesema pole kwa familia na tupate kuomba. Amen. Baba isiye juu mbinguni, tumesema ni asante. Ni wakati mwingine mwema kutoka asubuhi mpaka masaa haya. Baba, familia tumeiweka mkononi mwako. Tumekuja kushuhudia huyu ndugu wetu ametuacha. Tumeomba na kuamini kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Thank you our nephews. May God bless you so much. Niruhusu niwalete waimbaji hawa wa Iringa Church Choir. And of course behind them will be having the father and mother-in-laws to Mheshimiwa Jim. Cousins to the late Sami, muendelee kujipanga. Cousins to the late Sami, muendelee kujipanga, ndio mtakuja wa kwanza. Sisi wapitaji katika dunia, makao yetu ni mbinguni, tumeandaliwa. Sisi ni wapitaji katika dunia, makao yetu ni mbinguni, tumeandaliwa. Tumaini lako weka kwa Yesu, utakapokufa upate uzima. Tumaini lako weka kwa Yesu, utakapokufa
Sami, tuendelea kusimama tafadhali. Yani ngajo tero kuna koro kuyega moko macha bani nawe. Musomete yanga musa. Panda bani. Kidogo tera kwa ukuni na boku machi maranga raso. Can we raise our hands and shout a big amen? Bona bagina bumba tereti. Onya eto kunyara kotera to kwa na lenda amina. Can we shout a better amen? How do we tell them? Amen. May God bless you. Wanairinga Church Choir. Before us we have the cousins to the late Sam. Yes. You can give them a chance, my MC. Elder Joel, you can come and make up what I pray. Elder Joel. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tuasimama kwako tena Masaya tukishukuru kwa vile umetembea nasi. Umeona ni vyema Mungu wetu tufike kwa hii uwanja kwa ajili ya kufariji familia ya mwenda zake Sami. Kwa njia ya kipekee Mungu wetu, hata sisi tunahuzunika, tunaumia. Tuomba Mungu wetu tupatie faraja ya kipekee ili tupate nguvu tunapo kubali yale yametokea. Bariki hata kila mmoja amekuja kuomboleza nasi, ni katika jina la Yesu tuomba tukiamini. Unaweza kuinua mkono, mpungie wote ambao wamewatazama hapa. Karibu. Thank you, my MC. In a very special way, as we want to invite the brothers and sisters to the late Sam. Yes. I want to ask that brother wameomba kwamba Dan Hassan vile wanasimama wanaimba pamoja na Dan Hassan. Kwa hivyo Dan Hassan, mahali popote ulipo, unaomba ukimbie kwa haraka as we want to bring forth the sisters to the late Sami. Yes. Of course, my MC, as we are standing here, we need to recognize the presence of our speaker, Kisii County is with us. And of course, as I said earlier, we have the chairman of the welfare from the Honorables from Kisii County. Yes. We have our Kisii County secretary who is with us. And of course, as you are here, you saw a group of people marching in, none other than our able deputy governor, Mheshimiwa Abebo, naye ako pamoja nasi. Kwa hivyo, wageni wote tunaendelea kuwakaribisha and feel at the feet of Jesus. Dan Hassan, kwa haraka yuko wapi? As Dan Hassan is coming, I can see from afar, I can recognize the presence
of our Deputy Speaker, Kisii County, Honorable Jacob Wagaka. Feel most welcome and we love you so much. Tunakukaribisha katika sherehe hii ya ndugu yetu Sami. Dan Hassan, kwa haraka tafadhali. Ekero consultations chikenderete na bere nkorente rwabaringa abageni babere bagotenena abantu banka baikaransite igonyo kuruche no yonkore ekero meeting oyonka e ward ngima yatabaka oino abantu banka not necessary abamware igo rora soma ganiare moekero ore korora ke ke na kwara ikaransire MC. Yes. Abantu mbategerete kwarko batenga abantu banga barora bagani bari maga bago sabu gwendagera banda baba sabu endagera. Yes. Baba sabu endagera linde igo amanya na igo korro monto chire go sabu endagera konya kanekero gekyo. Amina. Itorina obomenyo omoche tori aiga tore miwe asenganeye toganyomo cheogocha toganyomo cheogocha. Thank you so much. I'm Dana Hassan. I do gospel country music. I want to do my special tribute song to my brother. Emambie gocha tuwe mechande yon stogwetera tutaimba pamoja as a farewell song. Thank you. As DJ yanaweka nilikumbushwa kwamba whoever are coming, not the real sisters to the late Sam, but we have those brothers and sisters ambao ni your cousins nyumbani pale. Kwa hivyo hao ndio watakuwa wanakuja. You'll be bring forth when our pastors will be coming up front, please. Tupe wimbo. Tupe wimbo kwa haraka tafadhali. Tupe sauti. Tupe sauti, tupe sauti. Thank you. Can we shout a big amen to our brother Dan Hassan?
tiago tuare nyanda mwamwe kero monta terevia motebia ngamina isaina ngakitoko motebia iga kia macho nywe totaita airensa uboso tarate otarakwana kende. Yes, thank you. As we said, ekero egurupende yegocha ekiombenkere basomete no mheshimiwa Jimu bari kwesi ba kwebicha. Thank you. Please, if that group is there, I want to request that you come for a picture as we await for brothers and sisters to the late summit. Tafadhali. Mchwango mo wa kwebicha iga. Wale ambao walisoma na mheshimiwa tafadhali. Tabaka High School. Tabaka High School. Naomba mje kwa haraka sana. Tabaka High School tunaomba mje kwa haraka sana. As they are coming, the brothers and sisters, as I said early, you need to prepare that you are coming immediately after them. You'll be coming up front for a picture, please. Oh, thank you. I think these are the colleagues who went to school with Mheshimiwa Jim, and they can have a very special picture. Naene abato so ametina mheshimiwa kuruchinge miaka molengaine echebani igonyora kabichakwo. That is the only way yura to kamatanga bamanya nkwachite. Honorochonya tuachire korangirisemo toiyo. Kolera ngayogo cha wakirwe bicha. Thank you very much ndara tagocha. May God bless you so much. I can see mheshimiwa Beatrice yuko hapa mbele. May God bless you so much. May God bless you so much, my cameraman. I need you to take as time kidogo sana tupate ombi tafadhali. Nashukuru sana kwa nafasi. Mimi ni Senior Chief Alfayo Mugusu Nyabwari, chief wa area hii na chief wa Mheshimiwa Jim Kenyanya. Miongoni mwetu ambao tumepiga foleni hapa mbele ni wale wanafunzi ambao walisomea Tabaka High School, wakiwemo shule moja na mheshimiwa wetu Jim Kenyanya. Mimi ni kinara wao nikiwaongoza katika hafla ya michango wakati ambapo tuko na shida na hitaji mbalimbali. Kwa hivyo singependa kila mmoja aongee kwa sababu ya muda, lakini ningependa kusema ya kwamba wanatabaka wa enzi ya mheshimiwa Jim wote wamekuja hapa na hata kupitia kwa mitandao kuomboleza na mheshimiwa wetu na wengine wote. Naomba tuombe. Mungu wetu mbinguni, mchana wa sasa hivi tunakuja mbele zako tukiwa na majonzi mengi sana wakati wa hafla ya mwenda zake Sami ambaye ametuacha Mwenyezi Mungu kutoka ulimwengu huu. Wakati ambapo Mwenyezi Mungu tuko kwenye kilio na maziko na hafla hii, tunaomba uwepo wako uwe miongoni mwetu. Mwenyezi Mungu ujaze mkutano huu na Roho wako Mtakatifu, utuongoze kwa neema zako na fadhili zako. Ni ombi letu katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Thank you. Thank you those colleagues to Mheshimiwa Honorable Jim. I want to say may God bless you so much. My MC, as because of that demand, allow me bring forth those who studied with the first lady to Mheshimiwa Jim, ambao walisoma na Madam Florence kutoka shule gani? Nyanchwa. Mwalimu naendi kwa manya. Wale wote ambao walisoma na the first lady to Mheshimiwa Jim, naomba pia mje kwa haraka. You just have that picture as we move to those brothers and sisters to the late Sam, as I said early. Tafadhali tuwe wa haraka kidogo. As they are coming, we can do the song number 269 MC ya nembra no maita matera. Yeva. Toterono. Titorina obomenyo omocheto wiariga toremiwe asenganeye. Tuimbe.
Ogocha toganyomo Ogocha Tito wina menyo Torigyomo Ora che Zayoninka Ye oko meka emyaka yonsi oko meka miaka yonsi. Wacha wamalize tuimbe stanza 2 za mwisho. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu ishe mbinguni, tuna wingi wa shukurani mchana wa leo. Ijapokuwa tunaomboleza kifo cha mtoto wetu mpendwa, tunawaleta jamii hii mikononi mwako, baba ya Sami na mama na sisters wake wote. Baba wa neema, washike mkono, uwakumbatie, wape tumaini zaidi ya maziko ya leo. Baba yetu asante, hata kiasi hiki umewashikilia na tunasema asante. Kwa waombolezaji wote tunawaombea neema yako, wende pamoja na kila mmoja tutakapomaliza hapa, na hata mkutano unapoendelea. Yesu utawale. Tumeomba katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Tunamwambia aje, thank you for coming and thank you for standing with the first lady to Mheshimiwa Jim. May God bless you so much. Yes. MC niambie. Kulingana na ombi maalum ambalo limeletwa, first ladies kama anataka photo kindly. All first ladies. First ladies. What do we mean MC? Ngito minute first ladies. Aba MCA mbabugate bangina babo na kutokuruka first ladies. All the beautiful ladies women to waheshimiwa, tafadhali tunaomba mje. They have a group kindly kama anataka photo. Nyasaye beso gete buya. Amina. Aganto kalikayiro gete tebi goti. Igo. Obo menyo bwamore embe Tobiwe mbati moke twimbe onye nabwa atechimba aba nko iru rukana renge inye ruru kenti. Ya mwisho tumbe na nguvu. Omoyone kira igo omo nene uma iwe konda kore obuya bwaye nerogo orera engaki eyo goti moka. Allow me give them a chance, then we'll continue. Thank you. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, tuendelee mbele kiti chako cha enzi mchana wa leo. Tunalimidi na kulinua jina lako. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya umbali huu umetufikisha. Tangu mtoto wetu Sami alituaga, na mipangilio yote Mungu wetu tumeona imeenda salama, na hakika Mungu wetu tumeuona mkono wako wa rehema. Kwa njia ya kipekee tunaikabidhi familia mikononi mwako. Hebu ukaweze kuwapa faraja na tumaini lililozidi kaburi. Mipangilio ambayo imebaki Mungu wetu, tunakuomba uwepo wako uweze kuwa nasi hadi tamati. Ni katika jina safi na tukufu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 I am father-in-law. Father-in-law ndio nataka sasa wafanya nini? Akuje. The father-in-law and mother-in-laws. Not in-laws, in-law. Yeah. To Mheshimiwa Jim. Yes. If you're there, please, I request in a very special way, you come for a picture
thereafter I think our program inaanza kuonyesha dalili za mwisho ama Yes. kukamilika. Father and mother-in-law to Mheshimiwa Jim, I want to request kwanangu. Tata biara na mako biara kocha se Mheshimiwa Jim. Hapa hivyo ulibali mchuango gocha nyabaro. Mchuango gocha. Matumongna narali na korete birthday. Yes. Korete Mchuango narali. gocha. Na bara bemba bwa tinguru kabisa lakini abamu abombaro bako basira. Wanapoendelea kuja MC. Babalenta ngora gocha. Mtukunyagotera. Tunyagotera. Asenge njoro che miaka itongo sukere ngo kutole tiga tunyagotera kitole moyo. Lenta ngogotera. Masase asegetunwa masase arenyancha akobara evirubo asobo wisobuya korende mboroborabu your name now ore obora bumboreo ama sase mono aya omoyones Yesu kare nainche namasa seye koro. Tumalizie hapo. Okay, ekerabati nini raiga? Nigonkoa oyo minto raiga rangerio muri mu pastor wa se disu yabo. Yes. Abakorera gusaba. Thank you. Mi naomba mchungaji Pastor Margaret Magati, nasikia yako katikati yetu, aje aombe kwa niaba ya hawa kina mama. Pastor Margaret agotera bona ngurwe tio mutu amasase amaya mono ayare omoyone Yesu asokare amona abana ba pastor gosina bana bali bari kujoinia navuga ubarenge etu arangeri Pastor Margaret ya pastor pastor. Oh yes, yes, pastor. Twegene tusabe omochenu nando yoro motongi tata Nyasaye twachira samagoro aso mugasobono iga tugukwenera ngambi ya mono ikiagera kwabera mona intwe nandi watumiranirie twachira koba birori asinge nchi omwana Sami uyo nyari ko bagakorara tubuna mwanya bantu Nyasaye ntorete tikende korende twakorangeiri Nyasaye bwechinguru chinene Nyasaye bwoko nene ngorete obole mubwabe na se familia yeiga elindo nando bawo gosemeri gwetane tia makweli na intu abatore moyo twasabire Nyasaye tokonye tomanye ngari tukeri mona intu ntorare ko rwasobo iko bwense bona tokonye tuyariganie twebeka ngasore toja gukobarakie kerora inigo chakweli akabere kabamo na kero yo moito kiagara twasabire na kwegena wetera aseri tara Yesu Kristo yoro mubole ito. Amen, amen, amen. May God bless you so much. And I think now kufikia hapa kwa heshima ningependa kwamba mamlaka ambayo niliweza kukabidhiwa kama mfawidhi wa sherehe ya siku ya leo nimeweza kukamilisha hapo, na kwa heshima kubwa niruhusu kwa mamlaka ya Mheshimiwa Deputy Governor niruhusu nimweze kumleta mchungaji Pastor ambaye amefanya ombi asubuhi, Pastor Peter. Ningependa uje so that you may take in charge of the program that is coming ahead of us. Nitengenezea mic ya pastor. There is one that is fixed for him. Make it better, make it better. Wageni wote mnaendelea kuingia, tunawakaribisha sana.
Thank you. Tunakushukuru our MC. Naomba kuwasalimu nyote kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Ninapoleta kanisa sasa, ningependa kuwakaribisha nyote mchiizi mkiwa miguuni pa Yesu Kristo, ili tunapoingia katika ibada tuweze kuwa na utulivu. Baada ya ibada, mipangilio mingine itaendelea jinsi imepangiliwa. Kwa hivyo wageni wetu wote tunaomba kuwakaribisha katika ibada hii ya ndugu yetu Sami, ili baada ya ibada hii mengine yataendelea. Abantu bangana ino ndonya kubatangasira toange birogo abageni bakorege ndoki bachire nabo twale gusaba mike yo ya test biya ekero nataka kuleta wazee wote wa kanisa, wazee wote wa makanisa, catechists, church elders, abatanga ni bonds. Naomba mche hapa mbele kwa picha ili tuweze kuingia katika ibada. Na kwaya zifuatazo sijipange hapa. Nataka kuona Riverside pamoja na Tabaka New Life. Naomba mche hapa mbele. Baada ya wazee mtatoa nyimbo ili tuweze kuingia katika ibada. Tabaka New Life mtaanza wimbo, pia mfuatwe na Riverside. Baada ya Riverside tutapeana mwelekeo. We are setting the template for worship. All church elders kindly come. All church elders and catechists who are here, naomba muweze kuwa hapa mbele kwa picha. Baadaye tutaingia katika ibada. Naona kama hakuna wazee. Kuna wazee waliokuwa wanajiunga, mzee Jim pamoja na mama Florence. Wazee wa makanisa naomba mtembee kama Zochas of the Cross. Ela Jim. Yani hujui kutembea kama mzee wa kanisa. Elders. Mweze kupiga foleni hapa. All church elders. Elder wa Mwembe naomba uche hapa. Elder huyu, the other one, come. Elder Ngwasa walibona. Ucha huyu aombe. Ukimaliza utuambie tuweze kufanya ombi. These are church elders. Hawa ni wazee wa makanisa ya Jim pamoja na mama Florence. Tunaomba, mzee omba. Na tuombe. Our most gracious Father in heaven, we praise you and we thank you for the gift of life. We thank you for the family of Brother Jim Kenyanya and Florence. We thank you for the life of Sami. We surrender to you that thy grace be sufficient for the activities of the day. In Jesus' name we pray. Wazee tunawashukuru. Salute the congregation and have your seat. Naomba Tabaka New Life kwa wimbo. Baada ya Tabaka New Life tutakuwa na Riverside wakiingia. Pia ningependa kuleta wajungaji wote ili nimtambue our station director aweze kufanya ombi kwa ajili ya wachungaji hao. Tabaka, set yourself this side, mahali kuna kamera.
Yesu ribaga agambe moera yera enkayao Atayo wanjaniti boyo Atayo omorembe toyo Obada Yesu asenkayao Nagino kobano mogo kumonge Moe Yesu ribaga agambe moera yera enkayao Atayo wanjaniti boyo Atayo omorembe toyo Obada Yesu asenkayao Nagino kobano mogo kumonge Onye tataka konye agacha Enga abako agacha yene gasi ya buso Onye tataka konye renda Enga abako renda yene gasi ya buso Onye tataka konye agacha Enga abako agacha yene gasi ya buso Onye tataka konye renda Enga abako renda yene gasi ya buso Enka yaito ase egeta konye beiwa Mungainyanga gacha enka yaye Etaro ogache roti yawa Moriria kagacha samarobo Omago gacha obe eka manse Tohagache enka yaito ase egeta konye beiwa Mungainyanga gacha enka yaye Etaro ogache roti yawa Moriria kagacha samarobo Omago gacha obe eka manse Onye tatata konye agacha Enka abako agacha yene gasi ya buso Onye tatata konye renda Enka abako renda yene gasi ya buso Onye tatata konye agacha Enka abako agacha yene gasi ya buso Onye tatata konye renda Enka abako renda yene gasi ya buso Onye tatata konye renda Enka abako renda yene gasi ya buso Onye tatata konye agacha Enka abako agacha yene gasi ya buso Onye tatata konye renda Enka abako renda yene gasi ya buso Onye tatata konye agacha Enka abako agacha yene gasi ya buso Onye tatata konye renda Enka abako renda yene gasi ya buso Onye tatata konye agacha Enka abako agacha yene gasi ya buso Onye tatata konye renda Enka abako renda yene gasi ya buso Amen, amen, amen. Ngakimoko batebia. Onye tatata korendenka ngakiemereme yere. On stage, Riverside, as we have our pastors present, kindly come. Pastors who are here, our
Station Director, naomba uche hapa. Hii ikimaliza tutaletewa wachungaji. Baada ya wachungaji kuna kwaya ambayo itakaribisha mnenaji, na hiyo kwaya inaitwa Emlet from Kisii Town. Ndio itatuletea mgeni wa siku ya leo ili akaweze kutuletea mkate wa mbinguni. Ikwaya ikimaliza hivi, wachungaji mwe mmefika hapa, ndipo tuweze kuendelea.
Serzeya ila kumongonya atoyeke sengia yemwando Yesu niso chanje kuchitana kuchitana ila tema bongo kuchoje Serzeya ila kumongonya atoyeke sengia yemwando Yesu niso chanje kuchitana kuchitana ila tema bongo kuchoje Serzeya ila kumongonya atoyeke sengia yemwando Yesu niso chanje kuchitana kuchitana ila tema bongo kuchoje Serzeya ila kumongonya atoyeke sengia yemwando Amen, amen. Shout amen. Once more shout amen. Amen. Barikiwa sana mchungaji wa station. Naomba uche utuletee wachungaji ndipo tuweze kuingia katika ibada ya neno. Oyo gotokwanira ambaye atatuongoza katika sehemu hii ni mchungaji wa district ya Tabaka na pia ndiye mchungaji anayesimamia station yetu ya Gotchak ambayo ndiyo kiongozi wetu wa maeneo haya. Kwa hivyo acha nimkabidhi kibasa sauti hiki atuletee wachungaji ambao waliomo hapa. Thank you, Pastor. Na inu mwensi bali mwanyo rali baga senge njoyo kuleresia family. Tunawakaribisha nyote na tunashukuru kwa sababu ya ibada ya kanisa ambayo imeendelea. Kwa hivyo ningependa wakati ninaleta kikundi kingine, familia ni wakati wake wa kusikia neno. Ikiwezekana makundi yasiwe yanazunguka upande huu na wengine mpata nafasi nzuri mahali ambao mtakaa kwa sababu Mungu atakuwa anaongea na familia. Iko bali mwensi mororo muichoreranete nyora libaga ligia egekogera Yesu ngokwana ari goitera asomusomboye na inu bali murendete ekitari chingaki cyogokwanirwa moko nyora muri konyara ngo tiga muri abandi bako bakwanira uri muruo. Ningependa the pastors wives ambao wako pamoja nasi, the shepherdesses, tafadhali hebu njoo kwa sababu ya picha peke yake. The shepherdesses, njooni hapa mpigwe picha vile wengine walikuwa wanapigwa picha. Wale ambao mko wake wa wachungaji mtapigwa picha ili mrudi. Basi ndio hawa ambao wachache ambao wako pamoja nasi wapige picha. Ni shepherdesses peke yao kwanza. Pastor ni shepherdesses peke yao. Yeah. Bado sijaita pastors. Basi ndio hao. Mkimaliza muniambie. Basi na ibure nga makondo ale sasi nini imokie liogi oliole kobeka makondo. Thank you. Nyora nguli bage linde utulivu elinde iche. Basi abande bono musuke omweshimiwa abunaga ndato kwani omweshimiwa walia anyoreri bage karanse abande musuke muruli baga koleta tole kanisa senge njo borandia.
Basi nyororo mheshimiwa ikaranse elinde utulivu esoe. Abande musuke karo mheshimiwa ikaransire utulivu esoe asenge njoko randia. Mheshimiwa libagandi alenga. Basi abande mwensi suka kurwaroro tonyore libaga ekanisa esoe asoko randia. Abande nyoro libaga mukae chini ili tuwe na utulivu. Thank you so much kwa sababu ya utulivu. Basi tigango mbolie all the pastors present, tafadhali pata nafasi muje hapa mbele kwa sababu ya picha. Moko irarenda ngore yako ruikaransire irabono libaga. Iralibaga ireli oginse egeko ruikaransire. Basi pastors njuocha asengenje bicha. Olibwe bicha lende ngai kwa enda ne bicha. Jibicha chage enda kuchiali rogoro Jones. Chwango woja ne bicha uliole waka. Kama hakuna ningependa kumuita Pastor Nyasende ili afanye ombi. Tuamini na tuombe. Tupe Mungu utukufu. Let us give glory to God on this occasion. Let us pray. Our gracious Father in heaven, we come to your presence with a lot of meekness because one of our sons has gone away. We request you to comfort the immediate family of Honorable Jim and the larger family of Kenyanya and the area at large. Uweze kutufariji Baba zaidi ya kaburi. Tuandae sote kwa ajili ya ufalme wako. Ndio ombi letu kupitia kwa jina tukufu la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Thank you. Enale ko bolinga jize joko randia kamurancha mwale ko irali bagali ororo musike Nyasaye. Nyasaye ne romo nyene orogongo rwens. Irango li bagangorase. Basi kwaya wakimaliza kuimba nitamleta mnenaji wa siku ya leo ambaye aliwekwa wakifu kwa sababu ya hii familia. Baada ya kwaya ataingia hii Emirates kwaya ikimaliza kuimba immediately ndipo nitamleta aliyewekwa wakifu kwa ajili ya toba ya siku ya leo. Yesu nilidhani yote yalikuwa sawa kwangu.
Basi wakati ule nilipoita wote wale ni pastors, father yako nilifikiria angekuja. Ako wapi? Father yako ako wapi? Okay. Tigangongireri bageliga. Kwa niaba ya kanisa asoga debye family yo mheshimiwa Jim kanisa na vere naye anchirana lingana lya soira senka yao talio wancha kwao ama tuko yo mwana na balenga make bono nyasaye tali ami ameti atabarochi na igo kwa niaba ya kanisa na bonda ketegota ya banga anchira nons ali abeire kanisa nere naye na endenete nene naye. Kwa hivyo kwa wakati huu ninachukua nafasi hii kumleta mwenye mbali aliwekwa kando ama wakifu kwa ajili ya kuzungumza siku ya leo, si mwingine isipokuwa ni Pastor Joseph Untweka, ambaye familia ilimchagua atoe neno, azungumze na hii familia, apate kuwafariji. Ni wangapi ambao mnachukua nafasi hii kumkaribisha Pastor Untweka anapokuja kwa sababu ya kutoa neno? Thank you, thank you. Basi ndiye huyu, nitachukua nafasi ya kuomba ili aendelee na programu ya siku ya leo. Tiango tusabe. Omu ya tatu Nyasaye wanchira nirenga toba asegetieke asenge njoko bwate se familia komboleza kulingana na makweli ayabeira asenjira ya ghafla. Familia ilikuwa imejiandaa kwamba kifo kama hiki kingeingia wakati huu, lakini kwa bahati mbaya kifo kimechukua mpendo wao. Wakati mtumishi wako atakaponena na familia pamoja na umati, tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu zipate nafasi ya kuzungumza na kila mmoja ambaye yuko na amefika katika huu mkutano. Jioneshe kwa sababu wewe ndiye muumba wa watu wote, na unapozungumza kila mmoja akimie, kwa sababu hakuna yeyote atakayepishana na wewe. Midomo ambayo umetupatia kila mmoja ajue kwamba unaweza kuizima wakati wowote ikiwa watasikia sauti yako. Kwa hivyo kanisa inapoongea, leta nguvu zako, uongea kupitia kwa mtumishi wako na familia ipate kufarijika na kuridhika. Nimeomba katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Familia nzima ya mzee Kenyanya ambayo imepatwa na pigo kubwa la wao, Mheshimiwa Jim, mke wako mpendwa, watoto wenu wapendwa wamesalia mikononi pamoja nanyi. Mheshimiwa Silvanus Osoro,
kwa sababu ya tendo hili baya ambalo limetendeka. Kanisa la Bwana ambalo linaongoza mazishi haya, mabibi na mabwana, hamjambo. Nkwani igono wanyato iwetie kingo teba ya imo kyoko boko na linda manyenga nora gose gwachire. Biamono sana. Hapa Titim, hakuna mheshimiwa sasa anakuja kusalimia familia. As I stand to speak. Osora oba ukwa na oba mwari umuga. Let none come in front of the church now. That is the work we gave you. Hiyo ndio kazi tuliwaletea hapa. Maafisa wetu, hakuna naye kuja kwa neno have very clear instructions from the family. My brother Jim, no more here, and they have not been recognized. You want to Korange? Abana bari waka chibiche bagen. Chibi say, oh, they are consulting. Thank you. Thank you. Dige biroka abukando moko ngera bagani bagocha not here. Pembeni hapo. Pembeni hapo, sio hapa. Hapa ni mimbara tumeandaa sasa. Basista baito akaiga. Just a moment as you stand. Tuirere sara ya. Mekiagara irune sara moko ira. Oyo moino. One of you take us through. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God, our loving Father, we stand before you and before this congregation, giving you thanks and praising your name. We are here to condole the family of our Mheshimiwa Jim and asking you, Lord, that you may receive the soul of Sammy into eternity. Give us the peace we need to praise you, and may they have the peace they need to live on and carry on with their work. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. He left, they are telling me, and so I thought igamu vuririake onyoro isaranse tande totamorochi. That would be very bad for us. The second group ngoreta aiga Jim ni nchuno morgio. Jim, come please, come up with your children. Aye ya Jim waka bakojere kero mheshimiwa Mbiamono. Etabuga the instructions dande mogo cha yaba sigari nchuba bagochaga etaigo mheshimiwa nchuna abana ba ogocha chuo chaiga Mwembe community where these people fellowships, please come here. The Mwembe Church, Gekomu Fraternity, the district. I come from Gekomu district.
where Jim and the wife fellowships. Please rush. Muma ito machia sa imoti. Ato raw bati. Eri. Kamna ba obis. Ana polisia ambe. Etibuna yare ko beku. Benda muin rosi bareti minute ngege kuba karara kanu mwarimu nyaribo. Batevinge bareti mwarimu taiko takakaro mwanafunzi oroyo onde magega unless makosikira inibere abanyweta mabere buno mweshimiwa oyo nyamwange mabere magega. Abe bichuchutu bunanje na chari sibosyo. Aba moyibore gusi aba besiki muronga magega na aya nwe manyete. This is the church that has come all along from Kisii town. Onyamwaga sambire chinde yeteya. Make no mistake, my friends. If in case you made a mistake somewhere, make sure you be very, very careful. Because you not get paid. I'm in charge of the funds collected here. So you put your work at jeopardy. Ntevinga mwakire bicheyu. Bono Mheshimiwa Jim na Florence, madam, na bana baino, when you have rested and God has given you grace, tunawaomba tumekuja. Now, many of these members have been staying in the family. We have been living here kuru mano ya rarete. Kwa ya itono emenya taa. Ntoko beresi, na ende moko nyora chinguru, muira ne gocha se kanisa ya Nyasaye. Nyasaye bubu ya barende, kanisa ya Ogecha, na Nyagichenje ne district yengima, ya Tabaka na Nyagichenje, we thank you. You have always supported this family. This is home. Jim is a member at Ogecha SDA Church. I was once a pastor here. I left here 2014, exactly about 10, 11 years ago. And I know these are faithful servants of God. Pastor, nae kwa veire miake kono kanyo kwa erabu ni manyete ni to sabere. Thank you so much, the Church of God. Asante kwa sababu ya kuchukua muda wenu kukaa pamoja na watoto hawa kwa majuma mawili. Imbaro Chinensi mnamwacha, I do not mention each and every one of you.
Iko sawa. So nataka nishikilie niende huko. Pastor Ndibeka Excellency. Aba pastor bana mwensi bakora torege ntu ya kabere. Igo na achakire kubikora. Mjua. Incho na Maurice Evans incho. Wanapokuja watasimama hapa. Kikundi kingine ambacho nikimaliza hubiri hili ne kiabagambi baito baremereirie komenyana uyo mwabo. Ninakipendelea kuwapiga peke yake waheshimiwa wetu Inchu Welfare Man kama Mheshimiwa Onekuru Walia akibone ward ya Ekoro kunga machoge pasi rangeria baheshimiwa bonsi bache bosia ebicha. Asante kwa nafasi. Tumefika hapa kuleta pole na rambirambi yetu kwa familia ya Jim na mke wake. Viongozi wote ambao wamefika hapa, mbunge wa eneo hii, deputy governor wetu, speaker, executive ambao wamefika hapa, waheshimiwa wote aba chile pole ase familia ya Jim na hotel Sami kwa Gambia biamoni na ande Secretary ekitu iwana nene nekemo rongana toerera egento ne yakabere ngokora nsomeke bungo twandi e program tumekubaliana na wao tukumekubaliana na wao na yego o ka are chomu enkoro yeso yo agachire togo kwa nensase totakwe rinde totagote totagote se ase totagote se ase totagote rinde meremo eko era toñore me chandona matemwa aere
pastors, please. Mere mo eko era Toño egutwa echando na matemwa aere ororombo ere Mario gi aiwanaine na banchwa abakwete kare tota gote tota gote se hace tota inde tota gote se hace tota gote rinde. Babere? Yes, hi. We want to commit it to the hands of God. Naigo, Nyasende ninchua iga naende. Asenge incho ye miako mwaka, retired Pastor Nyasende. Noara iga. Boigo, mborie Pastor Nyamongo. Inchua iga nae. Inuabere. Moto wakilisha sama sabo. Tusingire familia kabisa. Go around, go family, go around the family. If you are near here, you can join us. Bwana tuombe. Mungu na Baba yetu aishia mara bachu, tuatambere sako tukiwa na wingi wa shukrani. Asante kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante kwa sababu umesimama pamoja na hii familia tangu mtumishi wako Sam aliporara. Asante kwa sababu ya umbali huu na tuko na uhakika ya kwamba utasimama pamoja nao. Tumekuja hapa kutoka tabaka mbalimbali kwa ajili ya kuleta faraja kwa hii familia. Twaomba faraja inayotoka kwako ndio itatosha hii familia, Mungu wetu. Kwa hivyo watakapoanza maisha bila Sam, twaomba uwepo wako upate kuwatawala. Wanapoona giza, twaomba ya kwamba wafunulie nuru yako. Watakapokuwa na baridi, twaomba joto inayotoka kwako, Mungu wetu. Kwa hivyo simamia hii familia sasa na hata milele, ni katika jina safi la Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Pamoja na hayo, Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa familia hii ya Kenyanya. Kwa njia ya pekee, Mheshimiwa Jumi pamoja na mke wake Florence wamepoteza mtoto wao mpendwa. Wanagisa kubwa, lakini matarajio na matumaini yako kwako Baba, kwa sababu wewe ndio njia, uzima na wokovu. Uweze kuwafariji kwa njia ya pekee. Malaika wako wasingire bomba hili, wape nguvu, kwa sababu wakati huu hawana nguvu. Zaidi ya yote walindie imani yao, na utukumbuke sote ambao tumekuja kuomboleza katika ufalme wako. Tumeomba tukiwa na matumaini katika jina tukufu la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Tafadhali inua mikono yenu kama ishara ya kuombea mema. No. May you now get seated. Thank you. Thank you, pastors. Thank you. Thank you. Basha nere yarenge envelope of
Kira, if you lost your envelope with documents, please you come to me here. The master. Strong amidst these trying moments, the turmoil that they are going through. Your word is here with us. May you speak with us and talk to each and every one of us in a very special way and help us to distinguish between your voice from the voices of men. We glorify you, we honor you, for we know that you are faithful. In Jesus' name we pray. Ninaomba uyazingatie mambo haya nitakayoyazungumza kwa haraka sana. Maana sio nia yangu kuchukua muda mfupi mrefu, labda nitatumia muda mfupi kuleta somo la siku ya leo. Na katika hafla ya mazishi kama hii, kuna mambo mengi, haswa mazishi ambayo yametokea kwa namna hii. Mchungaji, unapoitwa kuzungumza na wana wa Mungu, unajiuliza nitasema nini? Wakati mwingine inakuwa vigumu kuwa na fungu la kusoma. Mafungu ni mengi, lakini jinsi ya kujangamua mpaka usome mojawapo si rahisi, ni kibarua kigumu. Lakini ninaomba Roho Mtakatifu akaseme nasi. And I speak in point form. Number one, I want the family of Mheshimiwa Jim to know this, that death was nowhere in the calendar of God. Mauti hayakuwepo kabisa katika ratiba na mipangilio ya Mungu. And by this I mean, death does not emanate from God. Mauti si mpango wa Mungu ya kwamba yawepo kati ya kizazi cha mwanadamu. Jambo la pili, that death is as a result of sin. Ya kwamba kifo kilikuja kwa sababu ya wazi wa sheria za Mungu, na hicho ndicho tunachoita dhambi. Jambo la tatu, ya kwamba dhambi iligundulika si hapa duniani, mwanzo wake au kugundulika kwake kulipatikana pamoja katika maskani ya Mungu mbinguni. Death was begun or was first detected in heaven in one, ndani ya moja ambaye awali alikuwa ni makerubi mkuu kati ya malaika zake Mwenyezi Mungu watakatifu, wa jina Lucifer. Yeye ambaye alikuwa ni komanda wa msafara, msemaji mkuu wa malaika, dhambi ikagundulika ndani yake. Na kama unataka kujua, soma nami katika kitabu cha Ezekieli 28. Wasomaji wangu naomba muende kwa haraka sana. Ezekieli 28 na mstari wake ni ule wa 15. Na kwa manyanga msomitalia na kwa kusajilisha. Ezekieli 28 mstari wake ni wa 15. Inasema, mwenendo wako ulikuwa mkamilifu tangu ulipoumbwa hadi siku mambo haya ya dhambi yalipopatikana ndani yako. Wakati ulifanya
ufanye mabadiliko makubwa, ukajawa na uovu ndani ya moyo wako. Na hivyo wapendwa, akatenda nini? Dhambi. Huyo ni nani? Ni Lucifer, the morning star. For those who read their Bibles well with me, can assert the fact that Lucifer talents alikuwa na vipaji vingi tena vikubwa. Moja wapo kiongozi, tena aliyechaguliwa na Mungu mwenyewe, akawekwa juu ya viumbe vingine vinaoitwa malaika awaongoze. Talanta ya pili alikuwa nayo ni ya uimbaji. Sanaa ya uimbaji ni nzuri. Huyu alikuwa na sauti mbalimbali ambazo zingine hazipatikani ndani ya kinanda. Kinanda ni piano. Sauti 7, lakini unaposoma vizuri alikuwa imba hadi sauti 20 tofauti. Lakini kwaya za siku hizi zinaweza tu kuimba sauti 4, wakizidi wanapata ya 5 inaitwa soprano. Kwa maana wana soprano, alto, tenor and bass. Lakini huyu sauti zilizochujwa vizuri 7. Na akitaka kuchanganya ndimi anaenda mpaka 24. Alikuwa mkamilifu mpaka dhambi ilipopatikana ndani yake. Huyu Lucifer alipoingiwa na uovu wa dhambi, alianza kufanya what we call astrology. That is the primary, secondary, or high school, or even tertiary colleges or university. Haijaanza hayo maneno hayajaanza jana. Ukiona walimu wa Kigoma au madaktari, mkuu wa migomo ni nani? Alianza migomo. Kwa hivyo hata ninyi waheshimiwa mkitaka kugoma, so wakitaka kugoma kanisani na mgomea pasa au adili, na wanainua sauti zao juu kuliko wengine. Lakini ariko boli baba chakoranga ki motago kira yakoro mando mushirikione mongano koru. I can deal with you in the church board before 6 in the morning. Uko chini tulipokaa choke to pass a message. Agatebia malaika ngaki onye nyasao yokurukubu mwanadamu mambo yampate kwa ghafla. Migomo ya munyaorida ataroji. You know, human in surprises that cannot happen with God. And the holy angels. Maandiko ya roho ya unabii inaniambia he confused 3/4 of the angels in heaven. 3/4. And so what percentage remained in royal? A quarter. But by the end of the day, God made the first crusade in heaven. Pastor Njari, my station director, a crusade in Tanga, Nitaje kanisa ya Nchakensa, na ya Chakete. Nigoro, Yasaka Kumurandi, akakuona na malaika, akawapelinga wasemo chigosi amore, oliko bangainare, ekelime ya Nchakensa, akawaelele mpaka, akanyora 3/4 gone back to him. Hallelujah.
And finally, 1/4 or a quarter of the angels remained strong and firm in their decision to rebel together with Lucifer. My Bible tells me that God decided, kwa sababu huyu amefanya dhambi, akamdanganya mwanamke wa kwanza. Sitaki kudwali hapo sana. Mwanamke akamsikiliza vizuri. Alipomsikiliza akakutii matakwa yake, akakiri kula tunda lile mnalojua, kisha akampelekea mume wake, na kizazi cha mwanadamu kikawa kimehesabiwa wa dhambi kwa sababu wamekula tunda lile. Kwa maana hiyo mshahara wa dhambi, wapendwa, ni nini? Ni mauti. Lakini Biblia inasema haimalizi tu hapo, bali karama ya Mungu ya bure kwetu sisi ni uzima wa nini? Wa milele ndani ya Yesu Kristo. Haleluya! Mungu akajua sasa wameshakula tunda hili la kutofautisha kati ya mazuri na mabaya, akaweka malaika na upanga wa moto alinde muti wa uzima. At the moment, baile ni tunda yo watarna mayana made no motori mo kabiri ngoro ngoro nge koro kuomo te kuomo gimma. Had God permitted Lucifer and the rebellion, 1/4 of the angels, to continue with their move, they could move and eat the fruits of the tree of life. And you know what that could translate to? Were they permitted to do the same, mwanadamu angebaki mudhambi milele na milele. Yesu asingemfia. Yani tusemwanyibwa. Unabalienda litunda lili. Litunda lyalenge moso yabo, litunda lyobogima. Unakwalilia esteti yone ngotera romisi. Now that they have become sinners, if man could proceed and eat the fruit from the tree of life, they could remain sinners without remedy. Yasa akaweko malaika akaenda motoja, akabaseria omwanya bantu. Amona Lucifer bona utaikoro ku Lucifer. Mama tere ya change bakabu. Akiwana korokwa. Satan. Insomera hiyo una Biblia wotera. Una nyasawa seria. Una sayari 100. Iwamo monja ngira byojini. Lakini yiwa. Chiplane tengichoro rochina abantu bandi mutaraso moikere. Umuntu amenye tase planet number 3 or planet 1. Yasa tase di Lucifer was Satan addicted to planet Earth. Asumonto kondive aseri wachiri. But if you read the spirit of prophecy, Satan found his way to planet Earth. Kwa sababu hakutaka abaki mwenyewe. Alitaka awe na wapendelea kufanya nini? Kudanganya. Kwa hivyo he found his way here. If God is loving, and he is love indeed, why did he permit Satan to come to where man is? It is not God who chose for him to come here. He chose rather for himself. Revelation 12 verse number 12. Biblia inasema alipowafukuza Shemu na Kowe ikatachira hii, lakini Kowe touch out. Bangi na wajinkonye Gago tebaiga Ufunuo 12:12. Asayo Aye igoro chenga na wote mkaona nyao chenga Furaini na wote mwofu ameshaondolewa. Sasa sikia anasema dunia na vyote vijasavyo ndani yake. Ngakiate basobwe ngaisaranze kebunge ikiaerire igate banga igorogoka ekiagero lyo mobo
already destruction. Lakini wana kali iguru yale. He is here on earth. Na kitu first bitako tebanga ni gagwetana etanana una gentoki. Unendo ekorigingo montari. Eli. It's like a roaring lion looking after prey. He wants to devour him. Can someone read further? Kidogo kuna kitu hapo chini. Revelation 12 hiyo. Mama kaendelea sini ndio jinsi. Ndio kwa taboronga ki igare nyenda mwamwe nene ikile kiyo kada itoso masikiri. Ekiagero mosali olio ino. Olio bangainete iwango tanganete nsei. Ndoni na ino. Imo tanganete dansa. Mwana bantu. Imo mwakili. Omo swali. Oikia semore jimu. Ekia wata so umagoino ingi. He is with great love. Enda amuamu. Monte karabati da amuamu. Na watu kukura. Enda amuamu nere ya kuulio mwana. Enda amuamu nere yere tu mwana. Kenya sae. Enda amuamu nere ya kumukio mwana. Enda amuamu nere ya vileta. Ha! Lakini na onyani liamo timokilie. Liana kontabia se Yakobo inye isano na imerenga baki modelero. Mwange saitani nere na koleki. Na batame haleluya. Mwange saitani nere na batame. Ngokorango unakora uchinse. Ase igigo echenge. Ekiagara sairusi matayo on. Saitani tayo on. Orenense engerenge na ile moreni. With all the inhabitants thereof, those who live there, together with the sea, and those things that live in the sea, heaven is declaring, woe unto you, all of them of my know, for Satan has found his way down here. Biblia sawa kulitana ni isano na mweko mime kianda. In 1 Corinthians chapter number 6 and chapter 6 and verse number 19, the Bible calls it lingana na ikione nkori asengo sirega tonga mbasabele ebile bibiera kabanga to kwameli. Ose inuwe timomanye tinga abangina ramba batanga nere mangana na mutebele. Tangina kukale manje tekini. Mana kemanya apa lagi? Apakah kawan nasi nginjo tuh tangan ape. Injo be betul itu tangan itu. Apa jet? Koko niwa, kodi ciombe, koko nyoma. Wage roteri, apa lagi nampak aja kata cuy ini ekyo. Siasa. Pintu tuh tangan ini. Ona pai mujitwani kitako ya inuka. Aya no rigereri. Ekara yesa ko iboru. Una ko ko iboru. Monto kyo mubata ko mutangan. Isa ja di Yusufu ko una atene kan. Umongi na ka aga embrace mwana. Naga mo ko ni diko. Yesu awe tako na bai de bantu na kuweni bantu. Bantu kwa Yesu ya kwanika. Awa kungu na wana mbale kwa. Kaya singing they were numberless. 5,000 men with numberless women. Naona chukua ya kiatera ama hata bali kama rara kwa upepo. Ikingoyo wasali. Ile ndio mtemo. Ozo. Ile ndio mtemo tutanga hii. Yunateba, osati mama nikinge mbele yuninki. Kawe nchenu yomo ikoma nchenu esamenyete. Oyomo iwe mkile songa ngenda tonga buneke as a gift by God or from God. Ila mukiarile angundo ya kabeli sano ebibugo biaye Second Corinthians. That is why I end. Hey, ya na te bangang kuringa. Isibe, dua rorende batige.
Ini mata weke Mungu ya siasa. Nitemaga teba somorembe. Kuibura mangana tutanga ile munare. Orole tutanga na bakasa matanga. Usema baki. Tutanga ne kole mia. Yani ntutoba bantu bomorembe. Tokole mia. Ikiaire ke Mungu keiburo ya tote vilie. Donate wage Mungu kimaiwa. Chapter 5. Asilenga 1. Somango na kitu amanyire ng'enyomba yaito na kitu amanyire waka matangani for the first time ng'enyomba yaito erebunema ebuyele somo yawe yolibelele tekile kitebetenga for our bodies that are just like a tent. ekerera asaligwe When we finish from here, the owner of these tents is going to destroy them. He will break them down. Naigo moverone noyo mano ito sami ekerema yaye yae kunya sai asomo ikunya sami nyete wakati miaribiwa yanam tole no bwaga choboru eta sinyasaye. Oh, we have a building that comes down from God. Hallelujah. Enyombe etaga jirina maboko. A house or a tent that is not built by the hands of men, that is up above when forever and na kintu ase eyeiga na kintu ase meyawo oyo nayo yo togwechanda eyego togwechanda tole na mai yakobo igwo bomenyo bwe kiasi kintu togwechanda mwabono tokorera ingole na maiga yakobo igwo gendoki bomenyo bwaito yebo igoro ekero twabo yigwe ekero twabo igwo bomenyo bubuya. We will no longer be seen naked. For now we are naked. It is a shame. Umarimu muyagarara basomi. Yari kuru ibu biko jinse biko rokubeji unity nga ebiko rokuhom. What? So I cannot be a good teacher, and I was once a teacher. So I give you homework. Go and read the rest of that chapter and hear where the tent will end. But I'm here to inform you that our bodies are the holy temples of God. But if this temple is destroyed just like one of us, Omona Sami, his tent has been destroyed. The family shouldn't worry. They're gonna worry for a moment. But let them keep their hopes in Christ. Lakini okobo aliwa okoboka na vilevyo yeye abantu b'Nyasaye basoma Biblia, abantu malaika wakubwa wengi ambao hawakwasi mbinguni wana pamoja naye, na anasema katika Ufunuo, tazama nalikuja upesi na ujira wangu mkononi. Msikilizaji wangu mpendwa, ayontegerete ngaziki weso ili asiri okora omanyego mugima omwagachi w'ekiyemeeki otayiga meti naye mayayiga mete igoro yemeyeya yayamasakara ng'okyali
ekerora sumo lero yugwe yegosariwa ni wowe chana ekero kwa kweli unabono ni batokorera kwechanga kwa rwala kwa nyemwenchara kwa muruchibesa kwa murwabasani kwa korera no mubisa twaramana ekire chieme kichiense menge arosi we aria igoro no emeye karotwaye boiwe nekare emeye asariwe na nige gusaribwa sama kweri emeye arosi we makwenda kobao na wechanda wekagara na karamena bauroteba itukelio makwena sekelewe ekitabu cha kunikuliwe itani kumena isani ngubia yana ujetano bakana ujetano wale yatebana umubero yugumo kwa umubero yugumo makona yuwateba umubero yugumo sareka noewe umubero muya utago sareka. You know what I tell you about Thomas kwa ngana kwa chini lakini asoma manyango kwa tena kuona senge njumbe sibi na kimu kwa na habari kati yako ngara senge ndango jere smart aba kungu kwa kisimu ikanga baka be sokota ikikira kimu ba mwenta kwa none certificate yo mutiyi yango sacha mocha we bukerete we rokerete we koreta mananonsi na ende kware merenye sokote yo ubata bana nero baraka kimu ya mara owo ya nyumba imedia sokote kwa chini kisai kwa ukani mkufado batise tefata fora dalo ntekina baraka mhuku ye sokote mwalimu na riki krisia ona bako baki krisia kwa kama nyona aga jiwa maji ta maji lakini abale sema watu wakiwa kadanga kile kwa hayo usiku iwanza kuchunguzo yuko hata kajua akajua kuna bora akake marongonga na baada ajiji mwa wale ndaba ngendo mwana kumbe ingia beke time aga lomo ibule wanda kete matevi umuranja bana nyasaye nonya kwa kwa manana yenseye abaishuwa bande be kaun turaiga abarayibane Your Excellency our Deputy Governor Mheshimiwa Opepo Your Excellency the Chief Whip in the National Assembly Mheshimiwa Osoro as you lead the Kenyans in doing great things you know you are the ones who write down the laws that govern this land. The legislature make sure chingorishino mwaliye karamu mote mina sai na injiri ke koreane eko kabu ritokiro mo kama ni sio mheshimiwa mama mo ko chichira pro prosong na kwa haita ni kwa pro yo na Iwa iti ito na mga tera. Don't just sing kama kasuku. Hakikisha unaoimba unaishi kwao. Haleluya. Kwa sababu injili tunayoihubiri kwa moyo za watu wengine ni lazima tusawae roho zetu kwanza. Alafu sio. Tumeelewa? Ngoni kumunga. Ngoni. Unalala kitu. Injili tunasema kisuku katika injili. Mwacha akiba kisenda kwa wakati yake. Dacho nyonoa sisi kama sehemu iliyotaka zidi yote na kusudi no. Ili kwa tisa para. Wa kitu wangu. Agora mbele kama hiyo mami, pekini alikuwa ndio great maji na sudi no. Baada ya kujua tu hadi za zumi no jairo. Ili watoto hadi za zumi no hiyo suluhisho sana baada ya kuona. Wote ndio msabaro na. Ndio hiyo hiyo. Wanyama kwa kile. Lakini wao wasema mo
neno la Bwana, maana litakuonyesha njia. Haleluya! Neno hili ni nuru ya Mungu. Imesema ya kwamba neno hili litaharibika. Lakini jibu pamoja na familia, futa subira, zidi kuomba Mungu. Karibuni mwana wa Mungu anakuja. I know Jesus is gonna come. He is coming in the clouds. When? I don't know. But one thing I am sure, he is coming. Hallelujah. Anapokuja, anakwenda moni we, aliyorogwa obore, ayamakweli, na yumurero ore, amakweli aina sekererwe, dilini, kare, na dilini. Ebo warogwa this. Elena agarogwa na elena. Go this. Oh. Esa no te crossing yo kwenda na rangi. Pare vamos a ver familia que con el humana era nyeri kuke karo manena kwa aja chile macheiko ato el bebé meia está con una makonde bebé kaya na samarala onye na monere nyuma yako kwa vitu bien seye kila mmoja hakikisha na askari wetu mlioko hapa mnapolinda taifa la Kenya. I have brothers who are soldiers and military men. They tell you we are given a gun, and the number one responsibility for a gun is to protect yourself. Not to protect Kenyans. That is responsibility number two. To protect Kenyans and their properties. Unapoendelea kujilinda na mjue anayelinda mwili wako na anayelinda na moyo wako anaitwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Usifanye kazi kwa ajili ya kufanya na tupe wapumbavu. Kwa mweke rangi za pakoge nutana kwa sawa matata. Rangi tu mujika nizochukula tu bosoro. Ende kanisa mwoja ngako utani. Bakwa kanisa nama yobyo. Bakwa kanisa huko wanakuo. Bakera yake bakwa na asili. Bakuna kutomo soku lakini tatango chale emekone Yesu ndio kanisa yaye. Eta kole bibeli. Bale kama sabana na ncho mara ngoja timba isa kwa sestura no. Ile ndio sio chakula leo kwa Yesu ile. Bale ngala kwa nje mukyo kwa kwa koreo. Wanye tulia saba kwa baba tuko bataka kigende. Aro ile mwezi omanje kumunengi. Olina njungu. Akibara basa wange tayari. Moyo mwenye tena kabadilika kusoma kalipesa. Daya na kuke ni wako ndege na kunga madalingo bora kwa na kujua. Hiyo hii kwenda kwa kanisa. Ndio no murasta. Na kwa tena. Njoo na usale. Kama ya. Thank you very much. Gonda kete mwezi timukirikiri. Tunapoomba. Pastor. Basi tunaomba. Baba wetu na Mungu wetu mwema mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru, tunakuhimidi, maana hatuna baba mwingine mwema kama wewe. Uliyemtoa mwana wako Yesu akafa kifo cha aibu msalabani, na kupitia kwa kifo hicho tukahesabiwa haki na kuitwa wana na binti katika ufalme Yesu ulienda kutuandalia. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako mwingi. Tunakushukuru kwa sababu ya umbali umetuleta kila mmoja wetu. Tunakushukuru kwa sababu ya mpango mwema wa wokovu wa umilele. Asante kwa sababu wewe ni Bwana. Mchana wa leo tunakuhimidi kwa sababu tumesikia ujumbe wa neno lako. Bila kwa mtumishi wako huyu, hakika umenena pamoja nasi. Dunia tunamoishi ni dunia ya maovu, dunia ya machafuko, dunia ya vifo,
dunia ya magonjwa, dunia iliyojawa na mambo mengi. Tunakushukuru Bwana kwa sababu umetuandalia ulimwengu mpya, mahali ambako umeahidi ya kwamba siku moja utakuja utuchukue tuishi pamoja nawe milele na milele. Ni kweli wasi tulitia kwa dhambi, na yule mdhambi ambaye ni Shetani, mwanadamu tulilaaniwa, tukalaaniwa tufe milele. Lakini tunakuhimidi kwa sababu ulimtoa Yesu akatutoa kwa laana hiyo. Asante kwa sababu ya ujumbe wa neno lako, kwamba ijapo tutalala duniani vile Sami amelala, siku yaja tutafufuliwa sisi wote, na tukili na vinywa vyetu kwa kusema wewe ni Bwana, na tuishi milele mbeleni mwako. Ndugu yetu Jim pamoja na mkewe na watoto wakiwa wanasononeka kwa sababu ya jambo hili, Bwana Mungu tunawaleta mikononi mwako. Wewe unayetuzidi kwa kufariji, Baba Bwana ukawafariji, Baba Bwana ukawashike mikono yao na mkono wako wa matumaini, ukatembee pamoja na wao, ukawape matumaini hayo hadi siku Yesu utakaporejesha ufalme wako. Simama pamoja na wao, walinde, watunze, wape matumaini, wazidi kukutegemea wewe tu, maana wewe ndiwe tegemeo letu. Asante kwa kutukumbusha sisi wote kwamba lililo la maana katika maisha haya ni kujiweka wakfu mikononi mwako, ni kuyatoa maisha yetu sisi wote, ya kwamba duniani na vyote vilivyomo vitapita, lakini wale ambao wameyaficha maisha yao kwako wako na matumaini ya kuishi pamoja nawe milele na milele. Na kwa sababu hiyo, Mfalme, tunajikabidhi mikononi mwako sisi wote, wakubwa kwa wadogo, ya kwamba utusaidie neno hili lipate sehemu katika mioyo yetu, ituandae na kutukumbusha kweli wasi ya kwamba dunia na vyote vilivyomo vinapita, lakini wale ambao wamesimika maisha yao kwako wako na uzima, na tena uzima wa milele. Bariki mtumishi wako huyu, na uzidi kumtumia kwa jinsi utakavyoona ni vema, na neno hili lizidi kuleta uwisho na matengenezo katika mioyo yetu, na lituandae kwa ukamilifu wa marejeo yako. Na ule ambao utakaa hapa sasa, tunajikabidhi mikononi mwako, yote yalete sifa na utukufu, hata na viongozi wetu tulio pamoja na wao hapa, tunawakabidhi mikononi mwako, uzidi kuwabariki wote kwa jumla. Siku ya marejeo tuwe katika lile kundi kubwa litakalo uwimba wimbo wa Musa na mwana kondoo, tukiingia mji ule kupitia kwa malango yake. Penzi yako yatendeke, jina lako lihimidiwe sasa na hata milele, bali tumeomba katika jina tukufu la Yesu aliye Bwana na mfalme wetu. Amen. Bwana wabariki. Thank you, Pastor. Please come. This is the last thing I'm doing. As we hand this mic to the county, the county government, waheshimiwa wetu walioko hapa, viongozi wale wako pamoja na waheshimiwa wengine watakuja. Aba ngorangeria erongoria waheshimiwa tuliko Rusia. Yoni kama wewe ni mheshimiwa usije hapa. Lakini raia wa kanisa erongoria usangilie kwa sadaka. Choir members wanne waje hapa. 4 choir members, please come. 3 of you. Iko mrego. Igo abagambi bayikomba luguna mawonye bawa. Lakini ile kanisa ile ngorie ile kwa sadaka ile kanisa. Era mwakonga bono kwa ndani leo. Ndio msaji yako asangile sadaka. You want to confuse between conferences and sadaka? No. So sadaka yoka na yumo kwa sadaka, lakini ile yenu ile usoro utakabidhi kwa wakati wenu. Kwa hivyo waende mmoja kule nyuma, mwingine hapa katikati kule, na mwingine hapa, tulete sadaka.
Kimbia. Simama in those points. Ayo mate ne Rusia. Rusia yo. Abantu yo kagai yo degai. Chikon. Again. Naruba nasema nini? Ya. Karati. Uganda mtoto bana. Mmoja anaenda kwa ile kona. Ayaba proceed further. Ayatena. Hapo. Unasonga nyuma. Ayoma ile pastor ndio kanjeno musasi na renge. Ekina jago jere sawa nyanju kimombolia. Na nalete kurusiero ngori moyo wana bara no manyete senare. Yote kanje na kora jitu analete. Ya, moyo kwa sawa heshimiwa. Please. Ninaomba hema hawate ile yake kumwanje leta amaliga ina sesani. Ni morwe iyo toko basabira. Tunaomba. Ya sawa itombi ya mono. Intwe una abaliribe baja se familia kenyanya chinga kichinyinge goto kwebu koreta maliga ito egara bagambi baito bagura yabo na intuntwacha no toto bweito na watu sesanirie tole na bakorera na bagote bana ila na bakorera moseka na bagoseka. Na tunapofanya hivyo wabariki wote kwa vyote tutakavyotoa. Ni malimbuko ya mali uliyotupatia. Ibariki familia hii. Mheshimiwa. Lakini ya spend quite a fortune as a kichumechi vya krani ya bantu kwenye tokocho moshoyo. Tuisaranzile bilongo, tuisaranzile kiema, and we have to pay back. Kucheso mwenye. Tuseni kutoko rubono. Asiyeso ya romogoe. Bari kote me ine sali iyo. Mobe kono. Nado kule yetra yega ngora chem. Adai bayani kai chai chemo no maigabo. Erobori baba Ganga sola mahali kaya pisa, ile korumo gambi, kokani bakiao. Abamutalia magambi, abamure magambi bechinga cheino kunanji. Erongoni erokoko. Na ile moisara nsemu kile after giving, tutagi M-Pesa number, nikirole. M-Pesa number, nani mwana tele yomu noni. Lego. Yamono asokuru maiga. Yamono netero wodi awe kabo. Yakero mori yawe kabu keroyo mungu moyo wosukia. Tafadhali Mungu akubariki. Leta mchango wako wa rambirambi. Ayababa tena ndio kiki kuyosu. Na hiyo sawa ndaka. Sawa ndio. Ndio kwa rubani. Rafiki yangu wewe. Yamama kero mori yeye nera kwa kane birogo. Nejitenda. Ijaribu kama unataka na chango ya nane. Ila ya Florence Kenyanya, mamu mwana. Walio na M-Pesa mnaoweka kwa M-Pesa 07 inaandika nanze 0726 20 25 24. Hiyo namba ya mama. Mama yake na kijana aliyefariki, Mama Flora. 0726. If you want to send your condolence, you don't have cash, please send it there. 0726 20 25 24. That is the number for the mother to the deceased. Thank you so much. We all be a man. Avoid a lot of instructions, please. Don't now. We are mono, now what do you about Ora can I know that you need a quiet or Mama. You know what I open and they can worry, you know, they can worry. Safari yangu tatembe kana wewe
tunatoa majonzi yetu. Nitutume ngoli baba hapa na ucheke utume. Sukamanga, moyo kanisa kwa tarehe. Kutoa ni moyo. Kutoa ni moyo. Kutoa ni moyo. Kutoa toni. Ya msio. Mzonale kwa kijana kwa sana wale. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hakikisha umeweka majonzi yako ndani ya kapu hilo. Pamoja na wewe. Niweke basi vizuri karibu. Utema shaka sawa sawa. Wana wewe. Yamono. Asante. Asante. Baba bajao koromo nikonesi. Wacha na weka tiamani. Toba hiyo ipose safari. Yamono. Wale ambao wamemaliza mwanze kurudi. Ile ndio wale kwa ile jana kwa ile family. Mingi na wewe. Benaye. Wale ambao umetoa tafadhali mwanze kurudi na hiyo kapu abajunga bawe ngoje para mwa kibate la ngoma. Thank you. Bwana ni chukua chem baba ni hicho kama hujatoa mchango wako wa rambirambi uinue mkono, kama hujatoa na uko pale inua mkono tuone. Asante. Anza kurudi sasa. Anza kurudi. Kama kuna yeyote kimbia, kama umeona kama hakuna rudi sasa. Dana moja kuranja. Dana moja tuliwe and the glory of his resurrection shall once again and the Lord is gonna be Biamano, asante fundi mitambo. Kwa yako ni wewe kwa matunwa. Asenye nje mswati mwao, Florence, mwana wao.
Amuna Kenyatta mwagote. Doje Moreno, nega jambaja madaliga. Bas. Ayo, tamanya dipikir dia sambil. Jerusalem,
Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule pale Yerusalemu, chakula ni tele pale Yerusalemu, chakula ni tele Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule pale Yerusalemu, chakula ni tele pale Yerusalemu, chakula ni tele. Haleluya. Sisi kama wanakanisa mpaka huku tunaomba mpaka huku tunawashukuru sana kusikiliza na kuwa watiifu, wasikilizaji wazuri. Tumekamilisha vipindi vyetu vya kanisa na ibada ya wafu. Tunarudisha maiki hii kwa masoni alete viongozi wetu ambao wamekuwa hapa very calm, very patient, na waomboleze mmoja wao. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, hafla hii imekuwa hafla ya kufana sana. Japo ni hafla ya majonzi, lakini faraja ya pekee umetusondea kidore ya kwamba amezaliwa mwana Yesu Kristo. Baada ya Lucifer kudanganya malaika wa mbinguni na binadamu wakasiasi amri zako, ulimtoa mwanao wa pekee. Maana wewe ni Mungu unayeona mwisho tangu mwanzo. Ukaona ya kwamba mwanadamu anaenda kuasi, ukamwandaa mtoto wako wa pekee kama Sami, naye ni mtoto mwanaume wa kiume wa pekee wa ndugu yetu. Ukamuleta agati akamera bunembusuro ekero yagundire watomo miomio, ugatutwaria obogima bwa kare na kare. Bonsi pia bakoiborwa imeyo omwana oyo Yesu mbare n'obogima bwa kare na kare. Tokonye that we may behave buna abana borwa intoba when we are in our families, when we are at our workplaces, when we are in the business community, when we are in your church, and when we are in the functions like this of the funerals. May we behave within the strict as ya kwamba tumekombolewa na Yesu Kristo, na familia ikapate faraja ya kwamba nigo tuacha kubaremia na kubabeka soko boko kwao omoremia na endo yorairanie obogima imeyo mwana Samia kerokoirana bonoreramo na intwe kera bagambi baito bagocha abacho inchokora abantu bao tigato bategerera samasika buna bara bamasikane twaiga no bwanchane no bomo aseretaria tata nerio mwana nerio moikoma chenu na bonsi bare nerio gitotebe. Amen. Masof. Hii mimba asante kwa sababu maana wamesema pastor ameitumia kuhubiri, hatuwezi kusimama karibu nayo. Ninyi ni wa Mungu.
Thank you. Pastor, thank you for that program, and may God bless you so much. In a very special way, ladies and gentlemen, we now want to usher in our leaders. And before we do that, we just want to say, waheshimiwa, asanteni sana kwa kuwa wapole tangia mlipokuja asubuhi hadi wakati huu. And because there is my co-MC here, and he is elderly than me, I may wish to hand over the microphone for him to invite the county secretary, and the county secretary will take us through the honorables who are seated before us. MC, tafadhali, chukua huo. Because the name has already been mentioned, I humbly want to the county secretary to step forward and observe the kindly. Karibu sana. Your Excellency, the Deputy Governor, Kisii County, Honorable Mheshimiwa niombe ombi moja, kisha niweze kuwatambua wale ambao wamefika hapo. Kwa hivyo maombi. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. The Almighty God, I have just stepped in front of you here today. I know we have moved to the next stage, whereby the leaders of this country are going to come and hear their views. The Almighty God, I ask you, you come beneath this one, because I know whatever to discuss this moment, Lord. Touch the tongues of the leaders. Touch them, Lord, so that the moment we be delivering our speeches here, you may be with us. So this I pray, in the name of Jesus Christ I pray. Abasitali hono manyanga lero no molembole ekamara de sanso mono mukitokoro kana ngosoro wetu sanso soro twe ndi mangala jana mbasuka ese ni mai dinga ki mitinyi bere ya ere kubisu kuya ere mheshimiwa naro de waja pakara abandi to wa ke moina ngokora abasere hos pila uchi kuma yetu no ni kirani iho to genda mheshimiwa soro kota. Allow me to recognize the former county secretary, Manantabo, as a Roman no Torangel, my predecessor, Tabo. Thank you, no Torangel. The Ngao family through the ACC. Mahali kwa tafadhali kwa sababu ya muda ujonga hapa mbele uleta kikundi chako hapa for introduction as we know. Then the ACC Tabaka division. As I talk, I want all the crowd to come. Let's not waste time. Time is not on our side. Kindly come forward. Chief Whip, Deputy Governor, my boss, DCC, security, county security team, sub-county security team, the county assembly, and all mourners, good afternoon. First, I want to pass my condolences, my personal condolences to the family of Mheshimiwa
Jim Kenyatta is my friend, family friend. Just want to say so sorry for losing my dear son. I want to pass condolences from my immediate boss, that is PCC, Mr. Tony. He's just passed his condolences. The county commissioner has done the same. Received them because they are yours. Mine, Mheshimiwa, just to wish you God to grant you peace, because peace lasts long than joy. Nawaombea Mungu awape amani, ambao it's a special one from God that will keep you standing. Ningeomba tu uketi kidogo ili tuweze kumaliza. Vilina hapa kwani atiki bakwani lyakabe nasaye nomu ya chinga kichionsi nade kwani sendo gatoro nanganduramo abara ibonsi pi waliba ikire ngaiga ganande batevi na karibu sana. Nsengo kwana akoro kwa Jeremiah Ongeri umwe
mata motiko chapya bu otrumbo gochiga aba munyama oyo agor kubena diogari ya sabu ya second assembly immediate assembly ya ruo ya rekura una speaker kombo na arenga kombo mga kuri mo rumwe nanji Samuel Apoko na sabe tijitamu ejichons first time na second time na kanambile word ya kyobo man shon na ara lo go word ya word ko tu tamu tu batin na ro igo asama sikanya se tine yosi watu achina masikania manene to batabanga nyasa buma na ndege ndokene mutamanyeti aliyesina alikugamba flora no tokurwa se tunyore kemo siku igo intue abantu twarumatunwa oyo no muigo itosire nyasa buma ngenyara miyo mugambi no mongina flora na abana ba ne familia ngima aba ikinguru kinga kechobokeri aba sire no boronge boko bakokwa na goitani yosi aba ko semberwe tani jembera na bare ama kweli umugima bakardeki Abondi ya kabiri charamaya na watu wali bagi. Tuwe sibaka paso ntwe koyotura. Tunyaga kora masoezi kucha baka ubibu urusi tuno munyali bari yali. Baka usoro oyo echibu wibu kanga kulinda serikali. Tunyaga kora masoezi kucha ngene mbira ngo kuturi. Ega kora makuri na akara deki. Abondi yo moerio ensimbu bire na kia kora malikaba dawase kitabu kia baresa sana. Ebugo 16 rende ngaki yao ama tukaya ngakiari Charamara kimura serikali Chaka yesa warokan muri ngaki ni simbuwi Ekarona chana tumwa nta koro ko sabara kin kuru rongori entore to kamaka na ban kuru bari Ekarona chana tumna ban to batato ayo mo ne ro ikene so wa ke simi ngoju kumukwana rande mata ngari na kuru jibasya ayo omotangani gakuru ngasarista channel Sadara kamosi Omasarista general Okenya Nchuga Tinta ke tumo chuko turuwa ni chimi Ungonta kitata kere ino nguri Onte bingo chanteve Engole nene Mwanchile engole yu Ongachili wisano nde atene ino nguri Oyo kabere No mochumbe Onyariba alimasa Mweshimiwa Daniel Manduku Mbamanya ine na chimi na salisa chena usara kamusi ande binga mwa nyanta kara kwa kwa nchigwa Daniel Manduku ante bingo chande tengora mwanchile ngore yo ongachiri buisa oyo gatatu ante bingo chaere mbamanya ine na chimu na ane mawa kore gasiamo ngako nga dokte no kunda ngako munyagitari level 6 omo munyagitari wa bana na ikona nimbegete ke busibuya ante bingo chande tengora mwanchile ngore ongachiri buisa lakini era onta binte abega nyasa kara anje 2027 nkurigyaro mugabana wa Kisii County mwara kumusabira igo lakini ata beri abange simbubere yesu raba ko to sabe kibera se jiboro moko ngajira makuru cyane ejire kiri ikomere sano neo mwaka chimi kiri buisa neo mongina fara kiri buisa na abana bari batigara na baru mbameni gento gake banyakurira siri tra Yesu muruji barakana ata ko uchumbe nyari bana bana ata ko konya no sora ro konya sauti mugrana to sabe tato ituna no yoni sa ensa yavene ko acha so suwa na bana bao to ko ni biyama na sene jake ukyo mugma abatu anyone kromo Tuachira asenke asengi jogwa kwa makweli wacho Tuareturu wanjani wake mwenye wantu no mwalimu wake mwenye wantu Kune ndo mwalimu wene tuare kurangeria na itato ite Yesu Mwikaransa asenke yo wale mikora ngane nila kubwenere na kuwa manuba wasemeke Asa witu kwa vero mwile enua Kwa vero mwenye keru weke ene Kuru itu kuri isa miya kararete Kuri itu kuri arero Na tato itu tuwa mayirine tero musankara kanu chaka Nkuabo li ngobo monyekero ntorko korosa kurangeri ngobo monyekero weka ina kurwana nandi wiko musangirikana yawarire nekalora arabiri kali awli bako jere rikwara ta bana ba kuru chingongo inchense nande kano musangirikana ko ero yanda nakero yomo nekalora ikubiye bakuru ngambiya mano uye wa oto bato isane no sia kole kano kwani kwa ukore ekoro twasabiri tugene ta seri tra Yesu oyoro motori yetu Marembo ta to tigara Biasana
Nikirawo. Santi. Santi sana. Eresi mime. Nada se flora ya. Ndio ukiona. Mungu magara ngambia mono. Siri mheshimiwa hapo kwa watu 15,000 isenye familia naye yamo tonye bagana kaji mwaya banga banga yabo. Sura banga. To bagana familia na umongi nanyo aliche no mwaga jia kwanza ka flora. Ndio kwa sababu. Very good. Kajim. Tata kwa ndege kitengo kende kya waheshimiwa bali bako bamba bona ya MCS wa Kisii County Assembly Jugo Wajabosia Deputy Speaker Tigagoleo waheshimiwa wa Kisii County Assembly Jugo cha Mwango waheshimiwa wa Kisii County Assembly Jugo cha Bosia tete mwe wanga maela mba introduce kuna dole chinyomba je tuatambuire Kisii Youth Leader WDM Umoske Embrembe Tenai Gorosa Lioti Nechinsa Chiakere Former Councillor Sponsi EP Balibara Bakora Nomo Ismiwa Nasho na Barole Motoita Abana Bakisangi Balibara Jim Pastor Mbia Kwale Ngeridia Tuwato Rangiri Tuwa Kwebicha Kiana Nduto Jabanya Walebicha Nale kwa sababu Mheshimiwa Jim Woche Kucha Bosio Tuwa Kwebicha Nomo Ngina Weto Tuwa Kwebicha Nduto Wati Mangana Tokore self introduction tokore chugocha tena Mheshimiwa Jim na Flora chugocha anje tiande nambo atwebi Kida wewe sana muntu mukanda wali menzi Mike abera bosio Renante bebunayari ogendo rwa igoro Eke mwagoro Namariga yo moboko Michael Wasio Ninti ebibe nemechando na ekeye Santi sana Waheshimiwa murabange mono Nale osaba Moche unango barangeria Unatobwate chinyomba cheto kia Kisii Ogocha Njengu kuwane lieta Wasaliuti Tocha akena bonchari waheshimiwa wa bonchari Chugocha waheshimiwa wa bonchari Chugocha Intubune assembly Ntubwate ekiombi yeito na ntubwate style tokoro kusangirwa waito Konya tuaile mheshimiwa Jim our contribution mheshimiwa na bogoro nikaranse lakini abeshimiwa kimogokora murocho kubaningo legaia kilikuwa ate kwa recommenda kwande wasindisa nao wendulizi wogora utundu kushirika kwenu mheshimiwa Evelyn Mugire Korbonjari ODM nominee sana mheshimiwa Victor Mbasa Liana Ward mheshimiwa Dismas Triza ewipu ya TDC Bumaliba Ward mheshimiwa Whip Magikwandi Irili Tingo mwako anengana ya myo Tafadhali Biyamana Samari etabu na mwaigulen chenkoro kwa choni mbaki Rando mwamisia Molenda na ande chief with majority ya Kisii County Ingana elimu aliyoka Jena kwa sababu antomami tabata bako banchi mitoku wa pole Kamora anche chimi bona kana tomotebi na chimi Sokyo bokondo kwa chimogondo Aino amoro chinga nebi galibera waroro Nabana ko basabana abantu batabaka kamo komolegia Inwewe ika 2027 Nabachenda rongevere Kara ateba nga chimi tu atora akolegia Inwakira chimi yakura lioka nga pa Aga indari kwa nalimwamolegia Elio Moise aba gusika mora raundi ya kare kora tukatete kwa mama kare liwa elimu amangana litwa kalikola kanunga iwa raundi ile ndo gusi kote ni toro monto ito ave president serikali ya Kenya Nado monto tuba tu kote ni telionde ya kuro como se Fred Martin aba ndo ito tuanza kutata ni kubatima Tumi wao uja baansi kwa na nade mkusina kabatu mondono kurkumaranga
Iganga yekemba kaninga maraga tabia kia mainara onere Ruto. Omontora onere Ruto amatege na kibogo choni Ruto markian. Akengine okaka mainara tenini Ruto. Egi deito kana gotenga maraga okumo tante. Osora na bana ko batenga tege abachumbe baku Simon Spi. Kere koma. Era onde kuside kwele taso msikamati. Amanena sawa seni mbiyamana. Natakuwa nikielewa. Onero na kwani sauti yake ndio nene asia kule. Ndio mshuma ile laona. Ile laona sema jina. Ile sema jina. Ayebono nye sauti yake Nairobi, ayekijaba kwa eno nominated senator kiara wa chakre na sirendi. Usoma na wewe. Sio ndio kwa gari assembly mbona kwa iwana ile na naye. Aba ni jibo moja kwa mwana mwetu. Wogetutu tubwate mheshimiwa Amos Mokaya kwenye table board. Sasa ndio mheshimiwa Leda Kende Raya. Tubwate mheshimiwa Peter Otachi. Ole chairman ya budget. Asa committee hiyo mheshimiwa Jim Ale vice chairman Biamon. Toche Nelibali nchukoche. Kwa Nelibali mwezi nchukoche. Nelibali naye amukuru chache mpaka masa wana mukuru. Yes sir. Chukocha, kwa nasi ya kamera baba. Ana wange bale. Tobade mheshimiwa Malak Matara kurukiamoka Mawot. Sasa mheshimiwa Dolphin Bwari nominated UDA, mheshimiwa Anthony Umkundi yeye Anthony. Kwa ward ya Yesusu ward. Mheshimiwa Walter Mojache kurukia ward. Mheshimiwa Boy Yekanana kwa ward ya Keumbu. Mbale ga no mheshimiwa kuruku Michael Moseti. Oyo tenene disability kurwa se chama ya ODM. Ase kitenge kiukai ndikiram ngajire mwakwa na naye usona. Governor Chair, asama skania manene tigante bena nje pole asini nje mheshimiwa Jim kukola ku mwana. Kiganya sai atigala senke abale mye ekeruwa to bokongo. Malieta Michael Moseti ni MCA wakilisha wale mavu. Igendo kelio mbata hata we chief whip to kwero. Matiani to ko igende kibya na sisi. Ona mwajaru wasali programu. Ona je bokwane ulieta. Tuko hapo ana mangana akole mjimi ndoda baba. Mheshimiwa Beatrice Makwae, the only elected woman in Kisii and Nyamira. Ruwa ward ya baba. Yes sir. Mheshimiwa Edina Kwamboka wale nominated MCA kwa UDA. Mheshimiwa Timothy ward ya mano. Tane Ubas. Ubasi chugochi. Mheshimiwa Ubas. Chugocha. Rabori na waka lakini waka na deputy speaker. Mheshimiwa Michael Mutume Ruwa ward ya Masige mmoja anaye Masige East watabre kwa na ngakuru Masige East ya sana na mrongo someda Don Bosco. Mheshimiwa Walter Obare Koru Thomas Obare babo sangeli eta Thomas Obare Ruwa ward ya basi bogeta. Mheshimiwa basi Voitangale sorry Unero mheshimiwa Koru Ibrahim Machuki Koru basi Bogitaurio santi. Mheshimiwa Gaudensia toko muruganga egun. Oyo mulire liboyo yonsingwa na ndo mushara ko lero mwana tsana. Moche la mwire na baya gyata ya ra sen ko yi. Baro mano yi. Ale boyo. Ando hivi ndio nje kwa kuambanga nkia kwa. Mheshimiwa Oito Sameta Mogwero. Wakili Sonye, asante. Tocha waheshimiwa wa South Mugirango. Mheshimiwa South Mugirango. Mheshimiwa wa South Mugirango. As a Jim, a chairman. Nataka asante.
public demand na watanga we kuane lakini woka bante virimba kuane hewa Mheshimiwa Felix Mbati Chitago Kurabu Santi Vekerele nda Mheshimiwa Isabella Oigara nominated PDP asende chairman Mheshimiwa Paul Okombo onero MCA Mheshimiwa Osoro nanda ya bandena ya basi kaine hapa ile asiamo Mheshimiwa yaendelea Mheshimiwa Engineer Joseph Oyani Santi Mheshimiwa Samuel Mauti kurwa award ya ejirani ya Jim Biamano Mheshimiwa Ronald Rusia bastata kada mko introduce bwana ke umetenga national chairman na bako bintu watata mweruwe kana rombo yetu bwana njiro muntu mbade kero Mheshimiwa Ronald usona ba timbo tete bwana alikuwa samba wasingo koiro utoko kete wasikara mko bwana Mheshimiwa Ronald Achira Koromoticho ward Biamano last into bwate Mheshimiwa Karen Magara na rewe wananga akuane kwa niaba ya Mheshimiwa wa South Mogran one word Demonochea asengento ya mabera manene na nchi na atebiro Mheshimiwa
Your Excellency, our Deputy Governor, and all protocol observed, my brother Silvano Sisoro, our Chief Whip, Mheshimiwa Jim, pole asogosirigo mwana. Mugusia tebetenga makwiro atora minto mbusurasi mekancha weli gesangio. Bantu bunski bachirega ega kurasi chingongoinye, chense, bubachirega ega sengen chokote ipole, na nemono, kugusira sama sabo, elinde krokende family etgare no morende. Elio moelio. Asengen jo Jimmy no mwanasiasa. Na hicho no mwanasiasa na bantu abos bachirega ega kuchingongoinye jize na mwanasiasa. Tungukuwa na kangana kama niche ngende. Ndio mono sana. Abantu baminto. Mugusia tebete na torera igumbo ta tritunya batito chaya buriri. Wise koria ya sensete ya Kenya. As we speak right now. Use star. Ili arego etana na mocha korio mwana Yesu Kristo asale. Na chakira goeta paka kosti Mombasa Turkana komurio musike Fred Matiang'i kobe president ya Kenya 2027. Hade kama sababu ntobaitaba bisi. Nano Mheshimiwa Silvano Sisoro as a Chief Whip. Bona kore Chief Whip. Utaye tobe Chief Whip. Ora etaba chumbe msipa usi. Obatedi na totenge go chibose twensi toramo. Usana kyaba toraminto. Tiyo totenge go chibose mone nyuta ya muri kiromo busi. Matiang'i akorete gasi arengengi ya akareta mabadilika se sekta ya elimu, akareta mabadilika se sekta ya interior, chinga kichai kila Wakenya bagotinia Matiang'i wa Mariga. Turimo. Musikoriga yamekutana gokoreka na wa Munyoro. Yamekutana gokoreka na musiko korokuana Kalonzo Musyoka. Habo natembea. Habo yuchi ni wa Moro. Musi na wabali Mariga yaitu. Itu para bitoka tena hoji sukunyuma. Hotega tono wotyo. Matenebe president Tonsen. Abantu baminto komu korera munyu macha maya ege komu munya kege nyombo mwege nyoy mena bantaba nacho muisha kilando ngoriane raiga elinda abantu banywa macha kubakwirana. Thank you for listening. Mbe Oenere chairman ya youth Asekisi County Mbiamono. Asa yos mwa kwani ya Matiang'i na ya receive ga evento asema celebrate sana. Haya, wao sikatoji basi nini? Ase tanya ya wikeria ase tutulie kidogo isembiere iga tuata ona tuaje siasa ya mwana ndio tukolia leo. Mbiamono. Mmoja kwa ngajira ni maitena tukuate former MCS na wani mwakwana ndangeri the deputy speaker orange anenge pili yeko mwaki ni nanga ko tretara the other protocols. Deputy speaker honorable Bagaka, karibu sana. Dibagadi leo Tanzania. Asante sana. Ntaraji gogoa na kitu gani mbele ngoriana timba za kuruka kitu bena naruete kiri bukomi na ndio amenda kiri buchilebere kiri bukomi na ibere. Asante sana. Ndio mwana. The Deputy Governor, our Chief Whip in the National Assembly,
Honorable Silvana Sosolo, our Speaker, Honorable Dr. Philip Nyanumba, and all protocols observed. God is good, and all the time. Ligamono, Litkuria Ronche, Enacha, Kindanam, Veramanene, Aso Mheshimiwa Jim. Mheshimiwa Jim, Usirio Mwana wa Yumura, Manene Rebeka Wate. So Kretua Chari Kuriaro, Etua Chana Mavera Manene, Koreni Familia, Ereno Mumnoe, Navana Revanda Batigana. Utagete Saba, Nabadimura, Usavere Familia, Asenga Kiyogo Kendu, Eganya Saba Wate, Nkirigen Toraise, Usirio Mwana Royal Majesty family. On behalf of the County Assembly, I want to say Tolasana, and we'll keep praying for you. And like I've said before, na ikitabu yetu kunga Jeremiah 33:3 ikegotanga ndangeye nanjeringo itabelye erinko rokia mangana amanene abisekanete ayotana korola nyasaye abenaye itimbo atia mangana mange igonda tebe naroda bantu bagote yo Mheshimiwa Osoro nache arwaria sale ekene ngeria Osoro ale serikali ereboboniga ta kunyara kuruo boniga yako garano ale serikali yakoraki ekugamba no mungaina na nima itana manyete ndike pinya goti na matianyo ito but you are in the right government because na yororo nerto bwato bonnepi ari serikali na kende ke goto no ero gotorentera but rende tumna bagusi we need to come together egerto begen tekemo egerto ko kwani ngikireke yaba raisi intumna barai gote yabantu baite sibako ganda goti but he must achieve with. And I want to say Katram and Tuno Mogusi, I also know the chief with Elibata Kanyagadi. No, you say the Quengoja Gokuno, 2 Espeton Gosianga Town, Yakwara, I know you, and no Koregi, Maregari. In Tumnaban to get one Chanamo Mogusi, on the Gwensi, Urek Roga Sale, Boika, Tubasavere, Babera. Angeri bageri mbakere mbiyamono asa masikani mu orokiri today esa masisi aya yo mwana sami ejo ego to administrate amasikani mu bwate so mwesimiwa chimi kenyanya abantu aminto nyanjere na inche ngireri bageri ngakere mwesimiwa bore omong no brola ni maetentu achagarinka Nekelanye keroro na bagusimba tetana makwena makoro lakini tari makoro akarachire inte family igagwa affect ye binte binge ni maite no ndobwensi orega today igo twacha sekerenga bibere byoka na inje muno musipika bwa assembly na bongo sabana tokorese birenge bibere byoka ekerenge getanga ni giatorenta no go celebrate enyanki yo mwerio yo mwana sami ekina giatorenta egento gia kabere giatorenta ogotiga masabo ase family yo mwesimi wa chimu asobo kongu banyora ebinde byonsi pi mbie bange muna togenda sabari yeye nande pastor mbiyamono esiringana gwa randiga today and I want to believe onde bwensi ocha iga na nyora ringane rima gosabere esamangana ari pastor andi egente kena bantu baminto tiga tuanchene ntuna bagusi nande go doko enda go jibosio
Tikatogete muna bagusi onde teyo gotwatanana ikiende David speaker na tena osone tubwate national government igari gitubwate musimu osoro government igari muna bona ka president yegocha no soro kora goturangiri undangiri speaker inchuga iga eta abantu bawo osobontari boigo at that light time ebintu byonse mbyechoke ndage tukwana mange gakinga mbasa bali bakali sinini obo speaker mbwate yona buruse tiga bugirango na buruse tiga bugirango mwakorenge bwa masikani na beto muchumbo bugirango ache ga arenda akunyore bicha yoka mwaka kombo inchuga orange Abarai Muraiga, led by the Chief Whip, Governor ito, Deputy Governor, MCA Muraiga, tuensia tuacha waka pole asokorara kwa mwana Sami. Mchene family ya Jim Amnomong ina Flora, we are close families. We love them very much. Kerbanyo ete kiranya, I came immediately. A few days ago, mangana naintu anyora, igampute tiofra kini nare komisia. Abantu bamintu babogirango. Mwakorire nyangi ngiya mono nyasaba siseni. Mwakorire nyangi ngiya nonyino yo ruisiko oirire amangana amayegore yaito. Omogusi igendo giyokango kwana kwa advice abamoro bogambi including my MP advising ko babu na beto mujumbe na bete speaker muna moigwa advising korwa omugaka nyachae agachake kyama for the people abande twalinga bajumbe twajikumurwania atwarore tutwensi to onyonka bweka agatigara nonyonka moyo murwanirite igo ekero ekobanga matiangi yanko basaba nonya konya kure ande aka bautani bwango obese matiangi God mbiya mono mwaka former speaker na ngo rarenge abagambi ba minto tigamba kere mbiya mono asogotene na chim mwa supported na abantu ari mwensi pi mwa supported family yeye tigamba kere mbiya mono tigangire ribageri bono iga asengencho ya masikani ndangeri omochumbe bwerieye oyorete majority whip akwa nene ragende nege pindi eke koruga iga mbiya mono majority whip karibu nomura ngoro kiango igasoko boko kwanza nane na romonto getega kagontie manga abantu bachira bange nga abaningi gotire boli bamero agekaro una mo manyete inje ona mure babere ebune binte bike diga kwanza ndaira libageriga lia bene mono ande kiagara nongo chakire program koma okora introduction ye family samaskani mura irangora sinini batebinga pole naende pole mheshimiwa
nyagitari Eldoret agasoa theater agasoka akaboka akarigeria Bible akarara agakua the Mauricia nyasa musinda abana oyo yomo agakua. So it is extremely painful. Ngayandari kanyora matanga yani ndregete ekera na bege to ase group ya ma yogo changa na mwana kana na gitari ko tumwa kera ngai ngo tumachi pesa kumbe simiana na rentangani ko mwina ne yako kuma aka ki mwana okure nkonya ndusiga timaine kingokora. It was very painful. Na matanga aya abere them another very painful kebukege ko mheshimiwa Jim pole kera na iweta manganaye na kile tu mheshimiwa Jim ina arenge safari kogenda national prayer breakfast gari Washington DC kakora kana kumwakira lyoka umugori na kia program mwere ngamotebe amatanga aya kebe ekigege koba I must attend wako hapo kende yani nonya mpore okay yatoche gatokwa pore mutoko liberera abantu abonse bachire no kuba ya maskani yabo naye nje Jim tobera basane for some time for long bakekera tole kisiasa muna tole lakini tole basane sana ekero tu arenge gari ya talent center abantu mbanyurete the first time 2017 ngatanga sunga soka inasoka ngabatiga inabatiga timani kikia bete tatangasi ediria kabere ngatene nanga ikaransa ngateba nje muri gotangaza onye muri atangaza ba MCA muri achakira babati naenda I made sure agatangaza tukoma asoka aina rama sikani atakeirwa that is why bata umu bwana kusaidia mheshimiwa pole this is very painful matanga haya ne batogo chamuna bana siasa kwa kuona magana mange tuali ya mange tuakuwa na kila muntu kwana kila muntu buye yakeke kwa ndonyo ora bantu baye tanyo baye ndo at the end of it all yatumanya ni familia yaro yekwirire bwate amagomba. Deputy Governor, thank you very much for coming, representing the entire county. Majirega nimanyete you will give the apologies, young governor. I know that because nereng kwete wocharenga kinyaga ndanere adis because ya mangana ariare yomuga karaila chikurangwa buchikaranga. And you know, he's also the deputy party leader, Ekiamakiai ODM. So he had to go there. So it is understandable. When tomorrow my work was siasa kirege, akasetani. When tomorrow my work was siasa kirege, akasetani. Because what happened to that? Okay, in Domino Cheka Kabisanga, there is something that is happening in Ethiopia. That is why you don't see the governor here, and that is understandable. Akinere. We appreciate his support for Chakucha. So Jim, we will continue being with you. We will support you. Kerawa mkwanya retene chando na gotumerete 50,000 that time. Na rero nane nkurundere ngoriane again of 50,000 or just kore korera monae gote pole because this is very painful. Again, number it's very painful. 2014 Jino murugione saka kakoseseni tokanyora murugio nakayobwatirani metenyi kianda tokagenda nyitali tokochikuyo mwana ena arocho mwana one for 30 minutes ngasoka kali gitu. So I understand and I really felt bad what could he walk over and nyitali tingu there is something what akire gokora but but it was very painful when I called him. I can make sure you come to the function on the NSC. That is where we are here. Yakabra Matea Wamindo. Chuma Etrono, only my temporary Davanto, but Patato, to Nandijama Oko, Muabo Roro, and Kimbona Jacke, Yasa Tenitri, not mind, you might have found more municipality in Tamba, small Rukurwa. Neva como county secretary on Tevia and Tevia, Trimungiti, Guadilejano,
obuya naende family omubiri ore okubugurukuruga abantu bagenda maate asaba chikwenigwa barimo kogenda abasaya mu make sure mwabo omubiri guchimate abande motwara haraka nonda kianga bari kutwara haraka kutwara haraka nonda kutwara haraka ne panta mura ne kala transport agenda sawa chichita egera tolero mwanzo ya erebia go sere bobe ekiagara omo council grandi gang yori na tingi tinga kiaso ainte ga smongete rio karas mangoruke kerontara oro kalina na oro kire las mango kuani lakini na atitega chi wiki sato chi era kaigore bras bibia tabaka boys bitano na ya tabaka boys 5 million anenka gesa another 5 million anena baga 2 million babe ke sima amangana ya estima limoroche ga school ya store amabati ali buru ali magia ali ni china be getega ebi bimoroche bigotu mutagoranda biyonsi abwe kanega aya school ya iringa ga se notabaka roberi chenkwaga chana ba eta about 7 million ingenda kwaga chega primary ingenda kwaga cha kioro primary ingenda na ete ke bu chibesa chukwaga cha nyagichenche naba Monday going down the school yogecha ni mpata 4.5 million kwa kobera para osia korobe neta keirega aria ebe karo kanabia moinyorega na nekana mukone bari atabaga moinyorana na wanyene school ya nyagichenche basi bako kurundia nchana agora Tuesday koretane basi ya Michael mwairo chike kuita na ayo tekise ine ward ya tabaka nerinde okwana oko era bogetenga uchakire chia bonduru boys na bari gere chibesa kai kwa se ministry 20 million bakagenda na kuchimutwe and others chia bogetono chia boyo omokwa teachers grade school to school uchmoino oga era na nyapena girls na bocha all those other places oko era uchikana oga chia boyo so to avec all those other things so again tonko bate ayina sensemo yamaganda ibono church naro abantu bari bari kurubura buga ogenda kuchitago burabu naro baba Johnson oyiriye korobe yiriye kwaga chweri ya nyamondo nije kwagacha na ba 10 million bagenda kwagacha nyabitunu wabine nije kwagacha tirimboka rinya tuone ninche ogichonjo ninche bintu bimurocha arinje kwa all those things they are here bakagetenga eno chakere school yiri yakora buya malwe sinde nabaro naba urete basi nko bakobera next week. And we are continuing doing that in terms of Amagenda. Aya, a week yeto ikaranse tene ministry para nere kwenye toi guirega ya nyakorere nyabigena kwenye ya kuamire igoromo contractor na kanetwe na egere pari egere kogenda pare nito ndio kusema ne yesaka ne tago ekona eteni na nyamaya na tuwe about 200 million na kaga 50 million chio kobeke stima tara kobeka ga ke burunga abantu bari batu stima ogecha mai ga ari abantu batu stima iringa ocha moino the entire world tara kobeka 78 villages banyore estima in South Mugirango chi contract ngo cha chiriko cha Kiramande kuonjuka na the entire South. That is the work of a member of parliament. Ekero wate nenere buno morai kwa chorirwe egentege tangani ayamotu ayare bochimotua na ayanyasai ayare maegaga na ara ayamana e contractor ya nyakorere yakane to 20% igonire ngeta keire 80% yegere pare yo ere ayoma goterenaga onga matemu nkwa nebobe omo contractor ita akanwa e para ya netera ara bada o choto so tra akora gende bete tiri wakora ere biya mosere bobe tabaka boys ga tabaka township weye kerese ko ga mana migosiga na mate school ya tabaka boys ena yerigere titi tanga ni 5 million enje emin tabaka township enje rekoro kana teringia bona ina to cross supplementary budget mwaka migosio ntebi diganga in fact kuandike ile message chini za chingia
bone ga to koba tigamige ayabatebi we are giving them 15 million eskuru ya tabaka muna to ete tabaka boys 12 eyetoye enero 15. That is the work of a member of parliament. Ayo na ayang maega ayang kugambira bono iga kali ayabo tue aliyo gontebia erebia bosere bobe ekiagera gento na bimira amatukaya etogo bwata ali kondo ndurimote ibandege tutwa kolire bose tutaito kubakolera twanyorero gotero kujia aba usito bwata namo to okro kuya tukubwata na tore egasiero twakoire kiwa kolire okubwata no kuya tubwatane bare kawaje to solo kana ngoke bare waje to solo asa ngoke. That is it. That is the game. Let's tell each other the truth. Erebia bosera bobe. Osemu yande. Togendre ko bono ga akia bana waminto. Ogira ngo nero yarenge maenge miete yos. Abageni mwachaga. Tegerere. Epare mueta yeram. Eye. Nyarengo. Etabu eri korko nyentara so bunge. Pare nyarengo. Eye mueta bakaga. Nyarengo. Ruto chita kai gora mata anya. Akari kwenye babu ili machaki kwa chimate tukaruhane segi mwishimu apepo mu MCU kabaira na bande e pare kama akoba ono iga inje my friend komenyere bisonso goli aseki timbwa tipara nyinge mu girango inje bono ya negere na kingo kora ipara ya nyakorere na kingo kore para ye tago na kingo kore para ye saka Obo chago ikenga kia mutuote mchukuro chia mutwe Mwanya wake sabu Mwanya ngonya mutwe na bere igo Nkio montebe nduwe mesase Kwage na mono Nkio montebe Hingi Nchiei Ekure Ekure Nitina aligeti usiga Nganya ore serikali Nitina aligeti Ngawo tukana usiga ya nyora Omae wandainga ya Karamu Ora menyo ora Kota asiki dosa kana mukama murota na maraba na wame yes dosa kana mukama murota na maraba tote abani kene erebia bosere bobe kono mogote intitipo mechano abantu gochamu titipo mechano na inu kobori ke tomo kobori abarami to mwakwanirega kero muntu de gasia yako likia lakini tiriye mwati kono mogote inwe yane ono kena abona na ndari asobe Omo county secretary ga okoro kwa Ernest Osoro ari ikire no mugaba na Simba Arati Omo county secretary oyo akuru bugirana Omo gaba na akuru basi ankyo Osoro arate bankubuli arugo gaba ankyo emogo chaka batebi county secretary na kalwa se Simba to okora na se jogo okora okegero mwana unino kubuli ari 2027 Lakini yake my friend yake kulikwa ne touch botuko mugaso mogani yake kulikwa anga mono umaka ina nero manyire Kenya ngima lakini kile weekend mutieni tulikwera ataye no yambogere ko kwani abantu na matanga mutieni tulikwera asmoro ke onya kuoro no kwani be bayeno tari bosa igonga na karo na yari no nani ga omuntu tari kubori bojumbe onya kwatu mumuntu ga abantu bale bakobona ngaki kwatomire lakini ngayure abantu babo atu umuntu bakorora tikura bachire igo bakorora na bamungu boisone tena muroje onako anyway ayini tekwana sabara
Sayo makena manga wana wa minto. Njekire na kiki. Na hata kiti kutuke. Ama no understanding ha. Na ene na keramo bonte bi no wana wa minto mo maito soro ko yundo mo kuwa kurunyamira. Kurukera siku maito soro motebi aru abwe. Njetimba nimechana kuruo. Na inu kara aru ange kisambo. Yo kuruo ro asimuro. Ono no ebono kama na ara so pokere yo. Ngire na ta chira rende ga. Kiagero ba kusina bwa barega. Ta kurisa indrene kuru deputy party leader. No, let's be honest. Ikera nchende chief whip ya UDA. Bari mama ndaikaruo na inu design koru ODM. Tumago ta tukaranse. Mubeke kiame kemo. Mumako ende kuchipoto. Tari nga yo soro kalgo tu tia tutikara tonyo. Njentini koruo. No. Bona monte bigo, muikaranse tega mwensi pi. Mogonte bigo re rami. Monte bigo re stima ngai mutatindus. Nganye baka 2028. Erigima Kenya gambire estime yemagocha epari yemagocha asmana evereri naende ekraba iko bare opinga moi kraba iko bare opinga moi mba tigaretie bare matibore ko bodi mba JJ kamodo ni ga tigarete as moi tali asobo be okorende naba ikoyo no togo kwano bobe so inje ntige asende onyo mwana metoka kwano bobe na inje na hategerera ba mento ba Bona muisonde ilitu asante serikali tabaka we Doramo ilitu asante serikali bata ite kobuato mwana mito moinyorete oyimwa waturaga ninje na terete kakana aseme asekero mwana menako gambu bakekero mwangaine na boko yumobe bona mogo ntebinduo ninje kutoka asiruto mon gusie ninje ndo ige mobi nete bona bagusitu botwensi alafu kirikike igoruto tareta kenda tuganye byeito yani ti ta kwa kende usente ga ninje banye ni moko is moving a lot aranko kwa mure kikamo nje tigare mbaga nimbare ndere orogo bose bana bame twali mbare ndere keleki yes naenda asabu giranga fagene mwachira kugirango ko batuwa cyandegete omweshimwa magake mukuru bubasi omugambi omure nabete minister for roads tipara JD tiarenge buye ondeta yolko mateka kwa serikali njitiganda tokaga ndakure ya nyabigena ndakure ye tago ndakure ya muticho ndakure ya nyamondo kiko yakure tabu yekere etamu yengo kura mumago ndebyo soro karuo lakini bosayi ibintu biwoje chama morenga mwenzi pi mwa ndio mai ndo mugambi chara tore ono tosere sidi nini na inko rusibese tibono ngayo osas mancho ta senkara sto bisige mwangere ri bangere maganayo mwangere ri baga mwa ke bana mahoko bana ngero ke bana mahoko bana mwangere ri baga that is how government is nakina tebere titimi oyo bori Jimmy bori aba MCA Jimmy oyo na matete ngaki tofauti yane na governor ngisiasa ngano ODM na UDA lakini yaye make sure wakolire egasi na governor aseki nero bwate keki ye county nero bwate keki ye county hoko mochori keki to gokonya bantu bawe afadhali untigenche mochori omapa na mate yo soro ngonkora ari bugirango karange kirasi ekemo Gose bana wame tokani na keko gara inue mwatemire kugira ngo mwatemire because ngochira nanje garaiga mwamenyoka ngochira nanje garaiga mwamenyoka abantu bana banyoka ono mote ina Jimmy Kakarua se gavana alafu na kiako nyora isidi na kiako nyora maji na kiako nyora chipari tie village na kiako nyora chibasa akuli nuwa and that is what you are telling me Karua Zeruto Karua na kiako nyora nje na nje ni chifu nkuru inde chifu ngeze ina kama sahara kali urake ngwate chika hali chese kali sato ngwata baskari yani tuko bwansu kunga Saya makena banke tara aligania como deputy governor be engora ya engora como governor
Angela sama sikania manene na introduce your family yo Mheshimiwa Jim. As they come, I want to recognize Ntabo James. Okay, James, I'm told you'll finish with one word and vote of thanks, so hold on. Wacha tupate familia ikiera mwachire ga mutama ndi kumwacha kulera abande tafadhali utakuja huku mbele ndio muweze kujua familia kama wewe Karanzi. Ona ni familia kwa ragaji Karanzi. Nishampea ndio nishampea. Baba yenda kuna gochabono aye abayishimwa mwacha kulusiko inuga endra muno mukunya wakora igo njoi mwate bana muta itumono kono tari ko mutumbo bugirango yuka muo manango president ka gocha bugirango ane non ko mo detne kero no mutamo debiti jama ga ndronda aya so timanye tinga hii okay. Abami tumansi miyamole tutaite kwira libageliga toleto Mheshimiwa Jim atoletere familia yaye, then from there ntogenderere n'umukutano munokohera. Mheshimiwa karibu. Yamono pastor sokonya libageli abantu baminto mwarule chingongo nchinse ngachire katwaye ngora tiyamba kwani secretary ya Yesu bairebia biyamole nai igonta gete kobo mwen kabisa aso for introduction ni family ane yere ya tiere kero tutabuati umwana Sami from my immediately oyono murugione akor kwa Florence Mura Jim oyo the next nere mwana no mutangi akor vipi Nyansarora mbua yale na bwatu mugako ya na bwate abana iboni bwata bachu oyo igakoro kwa Alex Mukcho igaro mwanone nero mugaka umwana vipi oyo kubwati no mwanone second born akoro kwa Diana Nyabwari nero my second oyo lastly no mwanone ule last born akoro kujina unali yenere familia ane ya tiaire yere nyisanse nina kuna kwa ase chinga kichi mbiyamono na ende na waka niru mwenzi pinga mbiyamono sokocha kutenda nenge na mono chinga kichi ga ekero tusiriti umano itu mbiyamono tiga moseni. In that regard, let me recognize Thank you very much, Abraham. They covered them. You can see it. Basina. Yeah, that is the one. And after Mount was so to take it the next step. But because the Chicago one will be the last one, James, you're a DCC and a senior officer. Just 1 minute. Anche avanti un segno mine asawa parera hansi wakore gono teku tukama na bengo trai moske Jim ne familia yao wa mtumwenzi pi wasani wairi abakwanyule mbiyamole gwan naende mbiyamole naende mbiyamole biyamono sana. I'll be very brief, Mheshimiwa.
Arosire mambi intura bari omwana and all that. But basically, Mheshimiwa, Jim and the family, we came to say Pole. You're a brother, we stood with you in Kipura and all through. So you're a family friend. Mheshimiwa Deputy Governor, brother and a friend, Mheshimiwa Speaker, brother and a friend, and the rest of the team members from the County Assembly. We worked together for that 1 year, and that was good. I can see my colleagues, CC members, chief officers, and the rest of staff from the county government of Kisii. Mheshimiwa Osoro, and thank you for taking over that position. We are happy. Most important, I am the head of Administration and Support Services, Ministry of Health. And for your information, Ministry of Health. And for your information, if I upgrading is on my desk. If I cancer center is on my desk. If I Ogembo is on my desk. You understand what we mean. So wherever I am, I'm still serving. I want to work Kisii, I want to work Biamono, Yasaba Seni, Ogenda Bia, and Mheshimiwa Jim. I think you've had enough. Thank you so much. Biamono. Thank you very much. Thank you very much. Wana tuwakolile, tika nikasero ngoli, yaba kubwa, yoka, abantu mbale, abantu muna abantu muntu taito ku MC. Aspirants lero tiri kubayibona. Abantu barose aspirants tiri kubayibona. No, tiri kubayibona. Abantu barose, sebona. Ebesa ondo tomuno okobolu ku MC ngaya. Obu MC utaenda kupinga Mheshimiwa Jim, utaenda kupinga Yetinda, utaenda kupinga Chira, kurukirazi ngayo bayo watomwa oyo Elias olele naye otebre pole. Richard Yagiro olele naye otebre pole. Ngayo yukubuli naye aye. Okay, mira, empieza. ¿Cuál es serious? Okay, asante. No yo ben, nero already deny. Oyo no rio te timu yake kwa eso no. Sorry. Timu. Whatever report. Asante. Abuna kwa MCA. Elias ngabere, oh no, you know the situation. Kalem Kurugetenga. Aya, asante. Onde otomire no muntu kokoli buchumbe kwa South Mogrango. Oyo ondo otomire no muntu kokoli buchumbe kwa South Mogrango. Obo bunge. Ona aye, oro muntu no ko na ni kwa tumu na kine ngoyo. Okomu moyo, ensira vere. Ngai ke mwalimu. Etiango. Dennis Makori Sonko na atomero Mheshimiwa Jimmy 5,000 chiaye chio Mheshimiwa Dennis Makori Sonko. Aba murabo boina 2,000 chia Dennis Makori Sonko. Momo manyete oli bravo namu. Aya Steven Obiri. Etiago. Steve na Irene na era wanta ichikolbe kaga etiaba murabo boina ngaiti ngoria okay ngobe ko muko mutin ko babo na noro okay sawa etiango Emmanuel Sangaye kia gol Emmanuel Sangaye ogompingo bochumbe ngoyo Ile ngarwa Oru chibisano ibiriti yagenda azenkoro isato chiate karaga machas mampine sanga nae kwa bikira
2,000. Sijangu. Kama ni timu vile 2,000. Oh, give you the money. Oh, give you the money. Ka. Mama manyeto musani ono mukoro 2,000 shillings. Thank you very much. Teatraji, yana ndio boli. Aya. Eti ya US ni tiamu. Eriki nyangate ko boli yale. Okay, Eriki nyangate ni garu 15,000 for US. Professor, garu 15,000. Thank you very much. The chief family I recognize money. Turko boli dinyan mo gani. Dinyan mo gani mo manyete. Turko boli gani siye na mo mchango wae ando sinis. Thank you. Ama tukaya ale NTSA anti na momeko kutinyo kani mo kabari. O manya no mare papo kanini kwale tato 50 ga. Iyo kwa hiyo kwa wale jomo tinyo kwa wale tato wae tato. Sarana ko chango lakini mwazi na ila wana wametokifo lakini mwazi na ngabalimo motari ukwana aba bakwana bakwana wase ya maimure maimure aba sana ya sana lakini toa mkwana abantu babintu batabaka gamba kwana ndo bwairebya ganinga ayo bindo soro imete bono wachakire otobo ano torigeti osoro no lyo ndwaneti ayo soro kuyane osoro akangaka dole jagwata rito koligire ni gavana chakula Jadi untuk buat apa pula? Di mana mudah mau buat nak, tapi macam ni, rumah mudah ada kau buat ek nyore. Banyak nanti ada pula. Itu orang yang generasi ini Change orang mereka apa sih? Mereka change. Yang mheshimiwa Asiliwa hasa Marekani kwa sita kundeki nguvu jono mwana inonka haraiga kuna mheshimiwa hapa rukwe chui na injineri rumari rumeri kwa tomorembe iba somorembe ojimi asomo yega bo mwana ojimi jengo sabaka kinya sae akubwatesie no trama abantu batabaka gainga asobo chumbe kwa South Mugrango no tore maega digo mugako yakore engakiae 2027 koyoika mumanya ki vita odeke ukono aregeti asobo chumbe muyamono Vicky Nyaboko Nderi is standing women representative Kisii County and is the future president of the Republic of Kenya. Pito ngubo otoile 4,000 shillings. Asama lieta mbra nyingoroku
naona ngote mheshimiwa Sorunga utibange 2027 akauga kalitua kwa nje kule abantu bana mura na inu akitokea nili distance ya kule kale na intu twara ayo sabukienda ikiagaro mheshimiwa abanyana akitu akako ni tsamu na ayo twara ni kutimaya aso mheshimiwa ntabakuru eno kumagara na hero kiraba sinange watabirenga mumusire 2027 mara wanchaba anchaba runda 5000 singe chama skani yo mheshimiwa eno kumagara ndabo na siringi 200 chu mheshimiwa Fred Okengo Matiangi toko tewanga agency behind mheshimiwa Fred Maigai mheshimiwa Soro thank you for Ona kiato kwa rape, I think kwa kama maskani ya manene. Ona kwa rugo kwa deputy kama nataka nyuma na maange. Taliko ile 2 minutes. Ona mtu mororo kwa maskani unaga leta gocha tena kutangaza chini ya kwa mheshimiwa Doris Donya Abuli Anto Mirachi Saga 20,000 shillings already in the family. Whatever na kama whatever. 20,000 chia Donya. Omo mheshimiwa Migosi. Anto Mira Sesini 20,000 shillings. So ngoko banga. Tafuta pesa. Tia Migosi, itine tia Donya, tia Migosi. Kwa kande so tipi kwa bure, kwa 20,000 tia Migosi. Excellency Deputy Governor, karibu sana sasa Mgrango, zungumza watu wako. Bila mwana mheshimiwa Silvana Sosoro amagana ibakore tabia mabindi mwaigwa na tokore emere moya sae na tukwane amanana amaya emere moge koera na tokende igoro akorange ya mareta nimbeo rakora ya mareta rakora ya mareta rakora ya mareta rakora ya mareta nimbeo abana banyasai nonya turasamba gakira bakwa ninyango chikoira muri biya osoro minto kwa ira kitage kemerongo etatu na isane mo injengo kitage kaje joka ere buyango sere bumi bitangani iona rentera magombo mheshimiwa Paul Simbarati mgavana wetu ambaye alipenda kuwa hapa katika siku ya leo, lakini kwa sababu ageenda hadi Addis Ababa kufuatia na kusubiri yanayojiri kitambo kidogo kutoka sasa. Onte bingo ikade ente pora yae aseba mheshimiwa Jimmy erebogo zetu ya Jimmy Ominto igongote bapole 19 pole ya mengo te bapora asore ayanu muigwa oito ekiagara flora zeitako ruari nyari bari matunwa nombu komenyari asa kwa kyogoro won nobone igona akire ko rero muigwa oteba bapora asogo siri umwana moke emwana bwe myaka meke ayanu mumura bweka ekero soro mitu wakwana mangana muna makwedi akire igogwa to leri ase chinkoro Kolus, the only son in a family, they take it. Lakini umano mito mheshimiwa Jimmy, please take heart and tamira nyasa. Elianga tato ngo chikokora. Abantu bami. Injene Elijah Obebo, umudeputy governor. Igota de kobane kana kobadebe so bororo bore nengi so biiri. Kisi county ko sawa. Serikali ya simamo yere na bionzi piga nta kwa kana sawa sawa na mipango igo soro ya tole makoso ndakole tiki tai elio moringo kolera osoro minto nanya kwa na mheshimiwa osoro ntakata tindi ko kwera nilibo beka bi musanyo na matuka manyi ense arombo bere 2027 babe ke mitibia kolagi eke
Kere buya gosere boki. Tigerago. Pato bantu wamo bila kwa kite repole. Ngesaba sini ya balindi. Kero na aligocha mugabana. Na jeta agatuma pasi leti. Akarente lumia moja se family toko te bambu ya mono. Cheme Jones no musike gavana serikali ya Yorwete. Ibiroko 300 mwe karanzine bya serikali yeyo. Na wane mwe karanzine bosia atoko no mheshimiwa gavana ngambu ya mono asegasi. Osoro minduka gocha mugabana nanga onteria on top of that. Nde techibesa chia chiribwe meronge ebere na jina meta chiribwe komi chose na meronge tatu. Mungu awalinde kimyo minto akulinde akutunze akuchunge siku zote na enda kwa mboisa ile buyamono. Thank you very much. Buyamono sana mo deputy governor egeto kweba ibroge bibiale tetuna governor ne ruisatu kalimia 3006 egera abantu bayisanire bonski. So we appreciate for that. Sama yao kolwa tik chichi message mo na yeye kam kriyat basket ni yet akimo ko se basket chibe se 40,000 30,000 ne chimu governor 10,000 ne chimu deputy governor, and that is how life is. Sayo makina mange pastor to ebisio abantu bane batigara. Karatiga. Komoranche abamura igasa baheshimiwa, ninaomba mtoke. Kuanzia security men hawa twende huko. Tutoke hapa kabisa. Toka kabisa. Tokeni kabisa. Please get back. Step back. Naenda kwa boma. Osoro isaranza paka tosame umanye kwa imuka. Ayenezi ingana ajaba. Naenda kwa boma jua. Ekibago tumaka kira timanye timo. Photo tank. Joy. Si tungemalizia la kuku ama Stanley Njoo my brother. Sigako mkanifu wa kodi ni vijana, ninawashukuru wajumbe wetu, wabunge wetu, serikali ya county, serikali kuu. Wamefanya vizuri, tumekuwa na amani. Your Excellency the Deputy Governor, we are so grateful. A man of few words. Tumeshukuru sisi pia. Kuya wa kodi ni kuya igaro ono kwa makiri kunga twensi turabana bamo banyasai. County Secretary Buyamono, Speaker Buyamono Mwenzi, we want to thank you. Familia, tunashukuru kwa kutupa nafasi, maana ni mkutano wetu wa kanisa. Tunashukuru sana. Nani ametoa eda yangu wa Kiswahili? Nani amechukua eda yangu? Sikiliza neno hili moja. Mpe hiyo heda. Utri yako na nini? Ya mbona na eni? Nani yule ile? Hivyo, tekole nani akamakia ni sauti kiki? Jim, Frola. Ya. Kwenye koi. Bade ina Buyamono, Buyamono zewe sote na mara especially ngaki wa wale I want to recognize Nyakitari Yangakan for the effort they tried to give Mwana. We want to also recognize the medical staff. Nyakitari Medford for the try also to give the support to ICU, but unfortunately, we also want to recognize the support of the county government. We want to support the support of our pastors, the spiritual support they have really given the family. We want also to recognize the committee, the organizing of Matanga. We also want to recognize the welfares. We also want to recognize relatives. This is support Mwaire, say a family. Friends, our family. Yes.
We also want to recognize our area MP, Chief Whip, for the support of really given this family. Our Honorable Governor, Mungu ambariki sana, for support he has given this family. We also want to recognize the support the churches have given. Different churches have really supported and they came very close to this family. God bless you so much. We also want to recognize all county assembly members who attended the family Ajim. On behalf of the family Ajim, allow me to sincerely thank you very much. The CECs, the chief officers, and the ward of Tabaka in general, the support you have really given this family, may God bless you so much. Honorable Dennis Makori, pia Mungu akubariki sana. Na wengine other aspirants wamesimama na Jim na Mungu awabariki sana. I mean my brother from the family, Ken wants to give one word. Thank you so much, our security officers. Thank you for being with us. Kennedy, I want to do one thing. I'm going to be very brief. I want to address my brother lying there lifelessly. Sammy, when you left, part of me went with you. And a part of you will live with me. And all of us departed. I'm here, standing here today, trying to understand why the Lord called you to return home at a very young age. I'm here looking for words of solace and comfort. Thank you so much for being a brother, and all shall be well. Thank you everybody for coming. Thank you for your time. God bless you abundantly. Thank you, Pastor. In the first emphasize, Marcoride Menene, Yasaba Seminar Romaneno Ino, Abasigari Vaito, OCS Itato Tomeire, Navara Gretu and Biamono. Chiquaya Chaito twins, Wabasira Mavera, whenever era happening a Moteretti, Maro Mutano Noring, Timoitaba Master of Ceremonies, Navayaring and Kongu, like in Yasao Tuanche. Passed away district. Biamono, my brother, as of a coordinative. Biamona sing in Jeju, in Georgia Novare, Osabe, very joy. Master of ceremony, God bless you. Thank you. Yasaba sentiments. Nai, Oto Kubore, Luyan, Ayore. Ah, thank you. He's there already. Thank you. Be there. Biamono. Thank you. Mogambi, our chief whip, Saba Irawia, and the entire county, Kaboko Irana, Moirane, Asobia Wadata, Aserita Yusumo. Gago to Sabe. Tenene Twensi, Asoko Moyasai, Evaco, Esco, Ekiara, Batanga Irawia. Salvatore, abamoko kwani mheshimiwa Karatika kuambira bakomo soro mbere kubo komu pi egenya sana na baro tinga nindu moke ona keire mora igono ko ngai kunya sala abanda na bai na indu genda sala se usabe abanya sae umurubo gima uyo twanjete uyo watoye tu mwana ekewa hasi nyumba ya mheshimiwa Jimmy naye ndo garuraga mbuya amenya mwananchi usama tukaria abiro komenya mwananchi asobe kubwense rero iga gutwatenindira subusubu aho